Helikopter, helikopter. Helikopter, helikopter. Йоу-йоу-йоу-йоу. Здорово. Здорово, геймеры. С вами DeadP47. Безумно рад видеть. Безумно рад видеть. Так. Пиздец. Уже как на работу. Да не, я просто, хочется пройти игру дальше. Сколько примерно осталось, слушай, я понятия не имею. Но мы типа готовимся к якобы финальной битве. Вот. Так что... Что-то, я думаю, уже идет к концу, но я так понимаю, что еще достаточно осталось игры. Скажем так, немало. Немало. Игры осталось. Немало. Что-то, блядь, чат не отображает, что за хуя? Стримлабс чат сломался, походу. О, Вен, спасибо за сапку. Финал пролога уже близко. Сколько? Что-то чат сегодня не работает. In that case. Съебал. Да-да-да. Чё это так тихо слышно? Меня тихо слышно? Так, я снизу звук игры. О, сегодня, конечно, 4-часовой шедевр стримить не еще я обойдусь. Короче, смотрите, какая сейчас ситуация смешная. Так, мы должны сообщить, что выполнили квест. Какая смешная ситуация, то что сегодня такой очень приятный, комфортный денек. Не знаю, у вас бывают такие вот похмельные деньки, когда вы чисто на чилочах максимально. Такой чисто похмельный денек. У меня сегодня такой. Да, Зельда хороша, Зельда хороша. Так, мы победили Мила. Небольшой он же продул, даже что все так случилось. Если честно, мне абсолютно наплевать на власть и политику, и мои сторонники все такие же. Все равно кто станет королями, для них ничего не изменится, так что ни у кого из нас не было особых ожиданий. Так и пробился наверх я, шумный тупица, даже вспоминать теперь стыдно. И топ стрима сегодня же не будет, ну посмотрим, может быть будет, хуй знает. Мило пока что будет. Так, проблема в том, что у нас осталось 4 дня. И нам как бы нужно с кучей персонажей прокачать отношения. По идее. Странно, что Бригитта пока что не подают каких-то знаков жизни. Не расу надо отдать хуйню. С Джуной нужно продолжить отношения. Короче, я так понимаю, что это далеко не последняя возможность подобного.
новичку, какие джерпшки посоветуешь для ознакомления с жанром? Персона, вот метафора очень хорошая. Серия Tales of неплохая. Так. С кем же? Ну, не раз, я думаю, с нами до конца остается. Бля, Джуну, может быть, начать прокачивать. Возможно, в этом есть своя польза. Странно, что Бардон все еще не этот. Так, Катерина. Что там Катерина, кстати? Думаю, Катерине, наверное, стоит с ней поговорить. Давай побеседуем. Что он тут делает, ребят? Так рада, что ты жив-здоров. Так непривычно видеть тебя после стольких дней на палубе. Как дела? Я слушаю. Чат почему-то сегодня не работает, сори. Streamlabs отключился. Я его перезагружаю, но ничего не работает. Некоторым из них понравилось бесчинствовать, охотиться на богачей. Ну, короче, блядь, у нее все еще проблемы с этими чуваками. Все это происходит с подачи Манихота. Да, блядь, сука. Всегда лучше остальных собрал. Что же мне делать? Это все-таки из-за меня. Они сами виноваты. No. Далеко зашли. Видел пост ББ про монетизацию на ВК? Так, блядь, чел, кому не похуй на монетизацию на ВК? Монетизация на ВК — это полная хуйня. Типа, это и так все понятно. Тут не нужен какой-то глубокий анализ, я бы так сказал. Типа, если это российский аналог чего-либо, типа, априори, как бы, сами понимаете. Так, чатбокс. Что-то, блядь, Streamlabs какой-то хуйней страдает. Ну, короче, она рассказывает о своей печальной жизни, видимо. Был мертв, лежал в канаве у дороги, будто его туда скинули. Бля. Короче, да, виджет Streamlabs тупо сломался. Listen. Я так понял, она вышла из гонки и типа забила хуй. В книге была глава на эту тему. Ты умеешь читать? Мир, где все живут в равенстве, возможен лишь когда все трудятся вместе. Нравится, как это звучит. Я бы хотел жить в таком мире. Должна кое-что сделать. Помоги мне в последний раз. Смотря, что нужно сделать. Нужно остановить Манихота и остальных. Ты пойдешь со мной? Так, ну хотя бы бойца немного качаем. Отлично. Отслеживание предметов. Судя по всему, они собираются на окраине Альтабери, но подробности со мной делиться не стали. Сразу знаю, ты ведь еще заглянешь, можем пойти вместе. Скоро уже финал игры, я так понимаю, скоро финальный акт игры. Не финальный финал, а так. Почему персонные метафоры стоят таких бешеных денег, при том, что у них даже нет нормальной озвучки? В смысле нормальной озвучки? Луис. Есть японская, английская озвучка на выбор. Через пару часов демка заканчивается. Сука. Да, игра что-то реально громкая какая-то стала.
чел, у игры стандартная цена $70. Типа, сори, но... Тут не Sega виновата, а то, что российский рубль немножко... в жопе. Так, надо подумать. С кем бы нам... Мы еще этого долбоеба не пизданули. Погоди, что там с ним? Захочет ли Бардон мне открыться? Это финал истории Бардона. Ну да, Сеги даже нет на российском рынке, они не продаются в России, поэтому сори. Бэй, который спрашивал, как можно играть в метафор, прямо сейчас ведет рекламный стрим Гачи помойки. Так, мы рано медленно... Бардон еще не поправился. Бардон еще не поправился. Кстати, пацаны, вот мои плакаты. Плакаты мои. Голосуйте за меня. Так, ладно. Что-то на экране нет, кстати. Он не работает сегодня. Сори, это стримлапсовская проблема. Чата, кстати, нет на экране. Кстати, на экране чата нету. Пацаны, вы заметили, кстати, что на экране чата нету? Опа, дали картинку. Надо ей все картинки отдать. Мы с ней давно не общались. Б слетел. Стримлапса самого сервиса отказал. У тебя мать шлюхой твоя ебаная слетела мне нахуй, сука. Отъебись от меня, блядь. Чат не работает сегодня, сука. Пойдем поговорим с ним. Ладно, про этого пацана я его нигде не вижу. Фу, опять это уродина. Привет. Ты помнишь того мальчика по репасу? Он тут неподалеку лежал. Ты послал, что мусор копается, а тебе-то он зачем? Ну, я просто хотел ему кое-что показать. Хочешь тоже посмотреть? Красивая картинка, правда? Так выглядит земля за городскими стенами. Мне ее дал один хороший друг, но где бывает. А везде было очень красиво. И что, будто ваши картинки как будто нужны. Мир за городом такой большой, мой друг говорит, что там растут деревья и цветы, которых мы никогда не видели. Полным-полно всяких зверей и чудовищ. Когда он приезжает в гости, он рассказывает много интересного. Хочешь, посмотрим открытки вместе? Ну давай, хулиган. Нихуя. А почему дерево-то красное? Ты что, рисунок краской рисует? Не, оно правда такого цвета. Говорят, вокруг него даже воздух красный. Да оно еще и огромное. Я таких ни разу не видал. На него даже мой брат не забрался бы. Братишка лучше всех умеет лазить по деревьям. Он запросто залезет на самое высокое дерево в Гранд-Раде и ни капельки даже не устанет даже. Правда, вот это да. И кстати, меня зовут Мария. Запомню. Понимаешь, мама сказала, что в тихой пчелке водятся подозрительные типы, и поэтому я в тот раз испугался и толкнул тебя. Прости, пожалуйста, Мария. Чего страшного, раз уж хочешь извиниться. Ты будешь со мной дружить? Да, давай дружить. Спасибо. Смотри, у меня появился друг. Кажется, он хороший мальчик. Он сказал, что ему было стыдно за то, что он меня тогда толкнул. Если скрывать свои чувства, то никто них никогда не узнает. Вот госпожа Фабьена приняла меня в семью, потому что я с ней откровенно говорила. Теперь я всегда буду говорить то, что думаю, ведь только поэтому у меня появился сегодня друг. Спасибо, я это говорю, потому что хочу рассказать тебе. Так, окей. Отлично, молодец, Мария. Мария красавчик. Мария красава. Красава, Мария, ебать. Непоколебимость. Я, кстати, сегодня видел обзор на русскоязычном ютубе. Чел что-то написал, типа, что эта игра там устаревший кусок кала, там что-то еще. Я такой, типа, бля. Это же правда. Почему никто не любит? Взрослые обзывают его грязным. Ведь ему просто негде помыться. Еще он спит на кладбище. Поможем ему.
Понимаю, мне тоже показалось, что я одна, но это совсем не так. Я хочу с ним поговорить. Придумаем, как ему помочь. Еще госпожи Фабьену спрошу. Поможем ему вместе. Интересно, что Виталик думает. Он говорил, что анимации хуже, чем Фанкестер или какой-то голос. Да, спасибо. Так, надо Салонзу тоже добивать хуйню. Хюлькенберг только днем. Надо и Хюлькенберг добить. То есть мы Эсмера добили, Строла добили. Надо Хюлькенберг и остальных уже начинать. А то мы так никогда с этим не справимся. Идем к Алонзо. Почему так мало зрителей? Потому что это стрим по аниме-игре. Только что тебя спросить. Как ты думаешь, нужна ли в твоем идеальном мире ложь? Да, приятно слышать. Принцип последний акт нашего представления. Того, что бывает раз в жизни. Без тебя, друг мой, не обойтись. Ты готов? Храбрости меня выше некуда, так что выразить свою решимость довериться Алонзо. Вполне. Чел, релоад персоны был сделан на Unreal Engine. Это, в принципе, ну, Persona 3 Reload, в принципе, очень маленькая игра. Здесь игра делалась на движке Persona 5 со времен релиза Persona 5. Ремейк Persona 3 был создан за довольно короткий срок. Он обманывал честных жителей, а затем продавал их в рабство. Кто-то из вас скажет, что я немногим лучше него, и в этом есть доля правды. И это верный вопрос. Кукул взял мою семью в заложники, воспользовался моим положением и заставил меня заниматься мошенничеством. У тех, кто пострадал от моих непосильных налогов, я искренне прошу прощения. Я пошел на это лишь из любви к своей семье. Но не я один пострадал от Кукула. Он жег свою родную деревню, когда-то стал побехой. В конце концов, его мать попыталась наставить его на путь истины, а он убил ее. Убил собственную мать, он хуже человека. Скажи что-нибудь. А он за меня не услышит, докричусь до него в этой толпе. Теперь тебе не выкрутиться. Скажи нам, что ты раскаиваешься. Раскаиваюсь? Мне не в чем раскаиваться. Слаще нет той выпивки, что куплена на деньги таких тупиц. А уж как славно я наживался на землевладельца. Прекраснодушные что-то там. Какая мать, какая деревня, на них вообще плевать. Я ли виноват? Нет, глупцы, вроде вас всегда виноваты сами. Ах ты подлец, казните его же скорее. Ремейк Persona 3 вроде делали новые сотрудники, чувак. Он притворяется, что помогает Кукулу, а сам спасал жертв, попадавших в лапы к злодею. Он своими руками поймал это порождение зла и передал его мне. Вы знаете, он претендует на трон, он заслуживает корону, он настоящий герой. Что это правда? Юноша станет королем. Но надо же, глядите, каков герой. Полюбуйтесь, во что ты меня втянул. Объяснись. Я жил только ради этого дня. У меня нет других желаний. Я смог этого добиться лишь благодаря тебе. По тебе всегда было видно, что ты не хочешь быть королем, но у судьбы свои планы. Престол будет твоим. Ты обязан победить ради нашего мира. Я не понимаю, что происходит, но глядя на Алонсо, я чувствую его отчаянную решимость и несомненное доверие ко мне. Короче, главный чел, который делал персоны, после релиза 5-й персоны сказал, что типа в 16 году сказал, я хочу делать фэнтези. Вот, он взял движок 5-й персоны и вот хуярил эту игру вот, ну, все это время. Поэтому она такая большая, типа, ёбнуто-масштабная. А Persona 3 Reload — это буквально новички микроработяги на Unreal Engine за короткое время захуярили. Где что, Алонсо сдох? Ремейк тройки очень хороший, но у них типа был изначальный материал третьей персоны, просто нужно было один в один сделать и все. Ну и типа добавить что там. Тут как бы в этом смысле. Ну и Unreal Engine, скажем прямо, делает разработку намного проще. То есть новых кадров легче подбирать. Поэтому ремейк третьей персоны делался за очень короткое время. Так, окей.
У нас осталось 2 дня, бля, это как-то мало дней. Хюлькенберг. Надо с Хюлькенберг, наверное, провести время. Там, чтобы она прокачала себе нового рыцаря. Наверняка что-то задумал. Не, не против. Граждане, в наши ряды вновь связались предатели, но не бойтесь, именем нашего благородного ордена мы, рыцари, покараем 8 злодеев, которые хотели... Радот, остановись. Надо полагать, вы пришли помочь в свершении казни. Мы пришли остановить тебя. Именно так, среди всех собравшихся виновен в первую очередь ты. Я не смею прикрываться рыцарской честью, не позволю тебе и дальше ее позорить. Бродяжка, бросивший орден, смеет упрекать стратега, не смеши меня. Когда-то нас обоих посвятили в рыцари, Роданте. Мы с тобой были похожи, и теперь я вызываю тебя на поединок. Если я тебя одолею, то положу конец этому фарсу. Ставлю на кон свою жизнь. Значит, ты готова рискнуть собой, но ты ведь мне не ровня. Так ты струсишь и откажешься от поединка, о великий стратег благородного ордена? Смерть предателям, честь и слава стратегу ордена. Поединок священен, все ожидают, что ты с достоинством примешь вызов. Неужели ты, рыцарь, откажешься от боя? Что ж, я принимаю твой вызов, хоть он и глуп по своей сути. Ты так сильно хочешь вспомнить, насколько я тебя превосходил? Я напомню. Мой секундант Тодда, кто станет твоим? Нацетий, я здесь. Будешь моим секундантом. Полагаю, объяснения не нужны. Сражаться мы здесь будем не здесь. Я не хочу пугать граждан жестокостью зрелища. Встретимся у главных ворот. Что за нацетий, блядь, такой, сука? В 2 рыла хуярит игру и перегнал тебя после битвы с... Ой, бля. Чел, нахуй ты спойлери, заткнись, блядь. Далеко ты выбрал место. Видно, тебе не достает уверенности, раз уж ты испугался сразиться у всех на глазах. Не вздумай погибнуть. Оба секунданта готовы? В таком случае приступим. Это нам ни к чему. Цетий. Что, проклятие, я не могу пошевелиться. Кажется, ты глупая. Я гляжу, вы с юнцом успели прославиться. Думаешь, я стал бы с тобой сражаться на глазах у всего города? На Цетий любезно принес мне проводник, то самое устройство, которое когда-то считалось запрещенным. Я решил, что с его помощью убить тебя будет проще. Больно, не правда ли? Как будто тебя пронзает сотня клинков. На Цетий, избавь ее от страданий. Нет. Я же велел не вмешиваться. Мне больно, но уж лучше я стерплю эти муки, чем подамся отчаянию. Что да как? Мне хотелось верить, что ты принял мой вызов без злого умысла, и теперь я жалею о своей наивности. Она поставила его на колени одним ударом. Ты более не могучий рыцарь, Роданте. А это Нацетий удрал, поджав хвост. Победа за нами. Теперь я остановлю показательную казнь. Ну и как такое возможно? Ты же дочь влиятельных родителей, ни на что сама не способна. Ты не имеешь права отнимать у меня то, чего я достиг своими силами. Я ничего у тебя не отнимала. Ты сам свернул с выбранного пути, отрекся от рыцарской чести. Придержи язык, я не такой, как ты. Это ты отказалась от звания. А я, мой долг поддерживать в городе порядок, пока на престол не взойдет король. По-твоему, держать жителей в узде такая простая задача? Главное для рыцаря не сила, но честь и благородство. Рыцарство — это не звание для гордецов. Я надеюсь, что ты и я в последний раз сразимся на равных. Но довольно душещипательных речей, даже пути давно разошлись. Разговор окончен. Увидите этого негодяя. Давно пора. Увидите его. Так точно. Вот уж не думал я, что вы его победите. Он не из тех, кто сражается по-честному. Кто вы? А что, леди Хюлькенберг вам не сказал? Мы рыцари Теневого Ордена. Отныне Роданте больше не стратег нашего Ордена. Мы сберем его под стражу. А, Теневой Орден. Игра короткая, блять, в скобочках 80-100 часов. Он получил по заслугам.
Так. Настоящий рыцарь. Кстати, простому рыцарю мне предстоит долгий путь. Мы так и не спасли его высочество принца. Спасибо. С тех пор, как наши с Роданто пути разошлись, я думал, что более недостойно заводить друзей. Чем больше я странствовал по свету одна, тем меньше верила, что вижу свой путь. Но теперь я изменилась, спасибо тебе. Опа, новые классы. Паладин доступен. Темный рыцарь. Ебать, темный рыцарь, что он умеет, интересно? Что там умеет темный рыцарь, интересно? Так. Let's go. All right then. Isn't that? What now? Так, а где можно узнать слабости Луи? Вот в чем вопрос. Надо бы поискать. Хюлькенберг. Так, окей, все, она может их открыть. Темный рыцарь только с колой норм работает, без нее так себе. Что, блять? Нападение защитен, может поддерживать союзников с помощью уникальных навыков, противостоять. Умеет быстро... Что, блять? Автоматически проводит контратаки по противникам, наносящим физический урон. Также в его арсенал входят исцеляющие навыки. I see. Так. Ну, я думаю, можно его. Так. Угу. Ну, в принципе, да, мне кажется, что в этом есть смысл. Попробуем. All right. I'm counting on you. Of course. Жалко, что мы не можем продвинуться по архетипу мага. Если счетчик где истечет, сюжет продолжится. Дракодиус. Ну, с Галикой нужен ранг 8, блять, а он только по сюжету. Из-за этого мы не можем продвинуться по чародейству ебаному, сука. Какая же все это залупа. Воин, боец, рыцарь. То есть это так открывается. Бля, ебать, берсерк нахуй. Дед, помнишь меня? Не, напомнишь. Из-за этого мы не можем вообще нихуя сделать. Удар грома будет и безумный рывок. Мы на эйфу максимально хуй забили, лол. А, надо не раз отдать его хуйню. Да, блядь, чел. Я уже выложил запись аниме. Идите, пожалуйста. I see. Genius. Whoa! Oh, Eureka! Thank you. Мало этих реликвий. Скоро уже закончим их собирать. Там думать пока рановато. Осталось найти еще 2. В своих записках старик указал, что всего реликвий 8. И сдается мне одна из этих 2. А не возражайте, если мы сделаем небольшой крюк по пути. Тут совсем рядом. Ко мне домой. Чё? Мы к нему домой идем? Телепортирует Гранд-Трата, не раз отвел нас в гараж своего имения на крайне города. Слушай, это гораздо похоже на гараж для бегуна, чем на дом. Ты же, правда, здесь спал? Разумеется, я тут спал, ел и просыпался рядом со своим сокровищем. Еще можно мечтать. Выходит, здесь она и лежала все эти годы, так я и знал. То, что надо. Надо же было такому случиться. Я нашел реликвию прямо у себя дома.
The truth Дело is, в том, что на новой реликвии я заприметил необычную выемку. Помните, я рассказывал, как в детстве искал окаменелости и откопал какой-то непонятный предмет? Меня вдруг осенило, что эта реликвия идеально подходила к остальным по форме. Я вспомнил, что штуковина из моего детства должна была где-то здесь, поэтому мы и пришли искать ее тайком. Итак, я попробовал совместить все реликвии и чудо, они идеально совпали. Тяжелое у меня бремя быть величайшим умом современности. Здорово, что она нашлась. Ты не смотри, что здесь такой кавардак. Величайшие идеи, чтоб ты знал, что-то там. Давненько здесь не был. Именно здесь я грезил о небе и полетах, и здесь же все мои надежды рухнули и обратились в прах. Когда Хюлькенберг вытащил меня отсюда, я и думать не мог, что когда-нибудь смогу летать. За время путешествия с вами я изменился к лучшему. И я останусь с вами до конца, можете на меня рассчитывать. Ты один из нас. Приятно слышать такие добрые слова, будьте уверены, я помогу вам добраться туда, куда вы только пожелаете. Три наследуемые ячейки. Ну, такой промежуточный ранг, полная хуйня. Это должен быть еще какой-то предохранитель. Выходит та последняя деталь. Что ж, лучше не строить догадки, а увидеть все своими глазами. Интересно, что получится в конце концов. В любом случае, отыскать осталось всего одну реликвию. Развязка уже близка. У меня все получится. Ну, видимо, в одном из данжей будет потом. What? Ты говоришь, что это был за шум? Наверное, просто ветер. В округе, конечно, слоняются бездомные, но очень-очень редко. right then. Мне надо здесь прибраться и кое-что захватить. А вы пока идите бегуну. Ладно, я вас догоню. Ну хорошо, только постараюсь не задерживаться. Мы с ней за разом попрощались. Окей. Time marches on, and the age of a new king draws nearer. Так, у нас остался последний день. Hey. Сейчас остались какие-нибудь незавершенные дела. Как бы то ни было, завтра мы отсюда уезжаем. Right then. Все, последняя возможность подготовиться к битве с величайшим магом современности. До битвы у нас осталось не так уж много дней. Всего один, верно? Бля. Так, ладно, окей. Что насчет подготовки? Shall we? Надо узнать слабости. Какая погода, торговля в городах. Боевой стиль Луи. Информацию мне дали записку, мне говорилось вот что. Полагаю, скоро садитесь с ним в бою. Если честно, сомневаюсь, что ему удастся победить, но отговаривать не стану. Он не только прекрасно управляется мечом, но и знает множество сильных заклинаний, включая проклятие. Луи владеет магией огня, льда, электричества и ветра. Говорят, с помощью магии он усиливает свой меч. Сразу видит все слабости противника. Узнав, от чего вы защищены хуже всего, он выберет соответствующую тактику. Но это какой-то неизвестной чудовищной силой. Погоди, еще раз. Ну, это сильное заклинание, включая проклятие. Огонь, лед, электричество и ветер. Огонь, лед, электричество и ветер. Надо прикрыть свои слабости. Сразу видите все слабости противника. What now? Так, ладно, окей. Кто у нас будет в отряде? Так, Хюлькенберг. Мы как раз можем качаться нормально. Качаем ей темного рыцаря. A new means of protection. To greater heights. I've acquired a new power. Удар грома, отлично. Так, все, у нас есть темный рыцарь. Найс. Так, что касается всех остальных. Самурай у нас прокачан на максимум. Это охуенно.
Кто будет еще одним? Нам обязательно понадобится хилер. Возможно, Строллу стоит стать хилером? Нет, Стролл у нас максимальный этот. Окей. Тогда кто сможет стать хилером? Маска чародея. Йо, здорово. Да, я думаю, маска хиллера для Джуна, она у нас вкачана. Fascinating. Ah, how good of you to come. Эксперименты, маски. Маска клирика. Во, да. What now? Другой вопрос. Если у нее будет маска клирика, у нее все равно есть огонь, хамаон, среднее количество УЗ. Вот эта хуйня. Тут другой вопрос. Ну, типа, окей, допустим... Да, кстати, темный рыцарь должен впереди или сзади стоять? По идее, впереди, да? Увеличение защиты всех союзников, возвращение рыцаря. Надо было Марию качать, чтобы спасителя открыть. Блять. Не забыл. Надо было. Ты прав. Хотя мы все еще можем. У нас есть еще сегодняшний день. Защите меткость или уклонение, восстанавливает значительное благородное решение. Двое уменьшает урон, получаемый при нападении. Увеличивает атаку физических навыков на 10%. Отсутствие родственных архетипов. Вероятность критического удара. Силу и меткость синтеза. Магическое единство. Так, вот какой вопрос. Мы можем сейчас... Да, мы можем с Марией затусить и увеличить ей ранг. Отлично. What now? Есть другая проблема. А погоди, маску-то хиллера мы сделали. Мы сделали маску клирика. А что насчет этого? What now? Стролла есть на 11 уровне. А этой хуйне нужен 20. Бля. И ни у кого, кроме него, он не вкачан. Это большая проблема. Это очень большая проблема на самом деле. Тут вот последний класс лекаря. Судя по всему, что-то очень полезное. Судя по всему, что-то очень пиздец какое полезное. Так, ладно. Давайте тогда поговорим с Марией быстро. Единственное, что сохранимся заранее. Обойдешься Джуной. Ну, посмотрим.
What now? Так, окей. Теперь такой вопрос, да? У него слабость к огню. У моего персонажа слабость к огню. Соответственно. Мне же нужно что-то с сопротивляемостью к огню, да? Я ведь нихуя не продавал здесь. Защищает от ожога, обморожения, сна. Погоди! Тут нет такого, чтобы прикрыть свою слабость. Такой хуйни нету. Прикрытия слабости нету, блядь. Сука, тут нету амулетов, чтобы прикрывать свою слабость. Ебать. А как нам тогда его победить? Если он будет ебашить чисто по слабостям? Вообще-то глушение, очарование. Есть от ожогов, обморожение, очарование и прочее. Но именно вот слабость закрыть невозможно. У меня слабость к огню, допустим, на главном персонаже, и он будет это эксплуатировать. На деревне есть шапки на увеличенный урон от слабости. Не знаю, в какой, к сожалению. Упала? Кто такой пал? Анабиоз, что такое пал? Что такое пал, чел? У паладина? Ну-ка. То есть, блять, я долбевший Хюлькенберг в этого вкачал. Мне надо было в паладина ебашить. Ну ладно, изучим. Ну да, кстати, у нее тут дохуя всего. Надежная защита, вон я вижу. Походу, паладин здесь будет важнее, чем темный рыцарь. Привет, дед. Здорово. Можешь объяснить, в чем прикол же РПГ? То будто визуальная новелла с маломальским A геймплеем. new means of protection. Ты не прав. Ну, смотри, дружище. Воззвание Святого Рыцаря защищает союзников, отвлекая на себя внимание на некоторые атаки. Ну, просто классное времяпрепровождение, не знаю. В принципе, тут какого-то секрета нет. Давайте в паладин тогда I've acquired a качаемся. new power. To greater heights. I've acquired a new power. A new means of protection. Так, посмотрим. Так, окей, на 3 хода увеличивает защиту шопосинтезом. Истинная праведность носит огромный урон. Магическая защита. Окружает всех союзников в одном ряду с заклинателем, барьером, который выдерживает одну атаку огнем. То есть если держать их всех в одном ряду и хуярить вот эту вот штуку, то по идее должно прокнуть. По идее должно прокнуть, есть магическая защита. Все, отлично. Есть неотложная помощь. Бля, 18 уровень ему. Так, окей. Теперь добавляем ему что-нибудь. Увеличивает силу и меткость синтеза. Так, нужен максимальный запас УМ побольше. То есть она будет нашим танком. Танк-защитником. Так, окей.
Надо ли какую-нибудь магию ставить? Маракукаджа. Усиление колющих ударов. Учитывая, что у него копье. Мне кажется, это разумно. Все, отлично. Отлично, отлично. Так, будет она. Теперь распределяем снаряжение. Тут вот меня что еще волнует. Смотрите, короче, тут есть один чувак. Этот агрессивный долбоеб. Как его, блядь, звали? Не помню. Обилку генерала. На переход всех в один ряд для атаки повышенный или на защиту во второй ряд. Ща, погоди. Это у Строла. Он же генерала качал. Декунду, усиление режущих ударов, огненный форпост. Ну, огненный форпост, конечно, круто. Макрокаджа, атаку всех союзников. Бля, тут как будто бы все заебись. Придется от огненного форпоста отказываться. Уход ото льда повышает вероятность уклонения атак. Ага. Сомкнуть строй. Перемещает всех союзников во второй ряд на 2 хода. Увеличивает их защиту на 3 пункта. Перемещает всех союзников на первый ряд, а на 2 хода увеличивает их атаку на 3 пункта. Бодрое построение пусть будет, да. Все, заебись. Короче, смотрите. Я здорово. То есть персы больше всего нравятся. Они все прикольные. Все как-то очень приятными стали. Короче, смотрите. Этот долбоеб, вот, короче, вот этот вот долбоеб. Вот этот долбоеб. Рудольф хочет попиздиться. Стоит ли с ним пиздиться? Он сказал, что даст нам какой-то меч. Стоит ли пиздиться с Рудольфом? Потому что как будто бы будет ли возможность потом. Давайте отпиздим Рудольф. Дайте пизды Рудольфа. А то меня раздражал пиздец. Двуруч прикольно дает. Ну, как раз для Строла. Сокрушающие фрикадельки. Так. Посмотрим, что мы можем качать. Мне бы добить красноречие. Ладно, давайте... Мудрость. Хотя, погоди. Почему тут Dishonored вообще? Что это совершенно другая игра, не? Бля, чисто микроскопический бонус. Так, все, окей, мы добрались. Рудольф на своем стальном льве, вот-вот ударит по нам. Все, пора пизды давать Рудольфу. Вот не один. You're but a wretched little elder, impersonator of those who would rule you. And do my eyes deceive me? A Parapus and a Eugif stand among your retinue? With a disgraced Rousant knight to boot. The ignominy of it all! Harmony among the tribes is a delusion. A petty, ignorant rejection of reality. Чел на форчане насиделся. That knew only weakness by Luis's hand. And then, finally, I will establish a unified nation under the Rousants.
That's the worst way to think. I will show you the strength and bearing of a true Rousant. Так, ладно, окей. Gets the glory, what? Let's Чего с ним королевская стража? Ох, ебать у них хп. Time to go Все будет весело. Not now. I shall vanquish evil. Be ready for Атака всех anything. союзников. The most sane Forchan user. The most sane fall user, блядь. Raging fire! for the glory of the Rousant. Win! You hit their weakness. That's your opening, Captain. Ебать, что тут происходит? Что это было сейчас? Perhaps not this. Oh, power of heroes! Not this one. Paladin! Так, ну паладин, короче... Strike me if you dare. No holding back. Likes of you. No. Let's get on with it. I shall vanquish evil. I call the lightning. Найс, слабость. Clive, watch me. They're moving that fast, dancer. Burn! Паладин чисто бафер. Он скорее защитник, не? Impossible. What? This calls for an igniter. О, найс, сражение. Falkenberg Scour! You hit their weakness. That's your opening, Captain. Not. Behold, We stuck it together. Falkenberg got them right Ебать. in their weak spot. Give me your aid. Клинок ветра. Ебать мой хуй. Как же это жестко. Raging fire! Stubborn! Light is power. Так, Damn you. да блять. Сек. Как я ненавижу эту хуйню. Звонки на компьютер — это самая худшая функция телеграмма, блять. For all that we strive for. Huh, take this. Still standing, I see. Don't you underestimate. This is just what I need. Burn! Sort of. Поехали. Найс. Готово. Oi. You're right. Все-таки помощь нужна. Заткнись, жалости по репасам мне еще не хватало. Пристрелить меня вздумал. Я просто предложил помощь. Yourself, I suppose. But if you ask me, thinking like that's way more exhausting than it's worth. We come from two sides, but that don't have to mean anything else. We're different, that's all. 'Tis as Basilio says, and you've been defeated. Dismount from your gauntlet runner and renounce your campaign for the throne. Так, и что он нам даст за это? Меч великого убийцы, что-то там, ебать. Нихуя. Нихуя там. Самое худшее, что есть в ТГ, это твой канал. Ну прости, блядь. Я не специально. Он сам по себе появился. Я не виноват. А, чё? Не было финального диалога какого-то? Только вот это вот? Меч убийцы великанов. А есть вот этот вот. Замораживающий двуручный меч, наполненный силой древнего бога льда. Шнуроги будут носить урон льдом. Увеличивает урон, наносимый чудовищем гигантом. Не, мне, наверное, вот это лучше. Так, теперь. Финальное приготовление, так сказать. Final Destiny. Плюс 5 к силе. Плюс 5 к выносливости. А, бля, это ее ошибка. Так, окей. Нам нужно в Грантрат, в церковь. Да не будет реакции на 4-часовое видео. Идите нахуй, мне нахуй. У меня есть какие-то хотя бы стандарты качественного контента, где стремитесь.
Ее можно менять. Шлем с золотым пером. А, погоди. Это просто можно менять туда-сюда его. Сила атак огнем, сила атак светом. У него нет ни тех, блядь. Так, окей. Так, шлем огненного зверя. Пусть будет у него. Хотя вообще, я бы ему это отдал. А у нее шлем огненного зверя, потому что ей реально надо. У нее броня слабовата. Прям пиздец как слабовата. Могучий кристалл, плюс 4 ко всем показателям. Плюс 15 к магии, плюс 15 к удаче. Мне кажется, вот ей... Я думаю, она на клирике нормально отыграет. Типа, без особых проблем. О, плюс 3 ко всем показателям. Мантия. Ей бы закупить что-нибудь тоже нового, пиздатенького. Он теперь упиваться будет, что разнес тебя по фактам? Да похуй, лол. Кому не похуй, чел. Тут игрушка такая пиздатая есть. Так, плюс 4 ко всем показателям. Вот плюс 15 к магии, 15 к удаче. Как будто бы пиздец какая-то топовая хуйня и защищает от очарования. Вау. Так, то есть Жуга, а эти трое впереди, окей. Так, ладно, теперь по магазинам. Okay? Welcome. Here. Так, посмотрим. Морозный проводник. Превосходный проводник дает продвинутый навык магия ледник. Магия гроза. Всесильный проводник. Магия всеведение. За 792 тысячи. Охуеть. Такое вообще бывает? В единственном экземпляре. Дает продвинутый навык всеведение, который наносит нескольким целям всесокрушающий урон. Это, наверное, сейчас самая топовая хуйня, не? Now then. All right then. Чел, мне это... Я не хочу тратить время, смотря реакцию на реакцию. Это, блядь, это полная хуйня. Ты, блядь, смеешься, что ли? Мне что, заняться, что ли, нечем? Так, окей. Ну, по идее, мы подготовились. По идее, мы подготовились, да? Вроде как бы все готово. Теперь осталось только в магаз сходить. А, сначала магазин брони. Так, одеяние снежного волка значительно повышает защиту. 4 к магии, плюс 5 к ловкости. Короче, полная херня. Вообще никому не нужна. Хотя, плюс 5 к ловкости не. Так. Оценивать нам тоже ничего. Типа на финальный файт идешь? Ну, как сказать? Типа, важный файт. Очень важный файт, я бы так сказал. Чекаем. Че, погодите. Единственное, что... Ну, самое важное.
Одного союзника в состоянии без сознания лечит среднее количество УЗ. Ладно, все, окей. Greeting. Так, ладно. Что-то еще? Так, это последний вечер перед боем с Луи. Довольно забавно на самом деле. Так, сохраняемся. На ману купи аптечки. На ману не продаются, к сожалению. А, кста. Это же один из этих дней. Let's go. Точнее, как это? What would you like? Сегодня ночь. Надо закупиться всей вот этой хуйней. На всякий случай. Трактат рационалиста. Для применения синтеза нужно меньше значков входа. Лишает противника всех значков входа. Кольцо, которое похищает силу врагов. Если вы уклоняетесь от атаки, противник лишается своих значков входа. Не почему придумали. Вот для применения синтеза нужно меньше очков входа, как будто супер полезная херня. Но потом ты так думаешь, тогда ты теряешь все бонусы от колец и прочего. Ну, как будто хрен его знает. Хрен его знает. Короче, я думаю, все, мы готовы. Погнали в салон, встретимся. Закроем его квестовую линию. А, Алонзо же умер. Видишь, что на самом деле творил Алонзо. Уже все как на духу. Алонзо поставил на тебя тот новый мир, который ты собираешься создать. Ты знаешь, ты верно, где он частенько бывал. Там ты и сообщил ему новость. Давай поговорим там. Он сказал, что если захочешь рассказать им правду, расскажи ее там. Allow me to introduce myself once again. My name is Dataram. I'd like to thank you for your assistance. Why did you kill Alonso? I understand that you're angry, and rightfully so. But please, hear me out. The execution was proposed by Alonso himself. He agreed to bear the weight of my crimes and die with them. That is, under one condition. He had me declare my support for your candidacy by naming you as the key figure who put an end to the people's suffering. And in doing so, Alonso would accomplish his goal, to bring you great renown. Why would he go through with that? Perhaps it was meant to be a form of atonement. By giving you recognition and building your reputation, he could pave you a path to the crown. He truly believed that you could change the world. Alonso entrusted me with this letter, or rather, with his last words. I wager you must be furious with me. I'm sorry. Да, завтра уже Луи хуярим. I knew you would be against it. Believe it or not, I consider myself a just person. Да, мы еще будем смотреть Легенду Героя Галактики. Когда-нибудь. I convinced myself that it was all for my hometown, for my mother. But that pretense crumbled away, along with her life.
I realized everything I'd done was out of my own selfish desires. Such a man ought to die. So, I found a way to make a worthy end of it. Come to think of it, death, too, is perhaps its own selfish escape. When you stopped me, I could finally confront that about myself. The truth of the matter is, I like lying. I like tricking people. Perhaps I never needed to be a good person. On the day of my execution, you'll be lauded as a hero, and everyone in attendance will be none the wiser about my deception. Yes, before long you'll ascend to the throne, and the world will become a slightly better place. All thanks to my lies. I've done far too much wrong in my life. But in my final moments, I will become the kind of person I've always aspired to be. I owe it all to you. Even though I know this wasn't the conclusion you wished for, you have my gratitude. Ну, грустная херня на самом деле. Типа чел сдох, но продвинул нас типа по карьерной лестнице. Но ему не стоило это делать, мы уже на 2-м месте. Только по сюжету все пойдет дальше. Отряд может изучить класс Аферист. Аферист. Контент-фрифайрщик сейчас. Ну, что-то про хамстер комбата делал. Потом там типа аналоги хамстер комбата. I have to win. You mustn't be hasty. Alonso believed you could bring about a better future. You there. Bring him what we've discussed. Sure. This Деньги. is Alonso's fortune. Though half of it was pinched from my coffers. Still, the fact that he managed to steal all this is quite impressive. Даже деньги? Что собираешься делать? Rest assured, I won't be taking it with me. Not after all that's happened. Alonso intended to give this money to his village, but he was terribly distraught when they wouldn't accept it. However, if you, the hero, were to give them the money, that'd be a different matter. Не, я себе деньги заберу. Might you donate his fortune in your name? Хорошо. Right. Thank you. He'll rest easier, knowing it was you. I'll make arrangements for a coachman to transport this to the village. 65 стримов подряд, ебать, Феба 007, охуеть. Speak with me once you've arrived. I ask this of you in his stead. This one's important. Доставить наследство Алонзо к нему на родину. Когда наступит ночь, нужно будет отправиться на площадь перед рыбацкой гостиницей в Брилхавене, поговорить с Датурамом. Погоди, уже же закончился Social Link. Еще один квест после конца Social Link? Такое еще бывает, блядь. Мучит ли тебя в глубине души совесть? Если ты сразишь того, кто на самом деле тебе не враг, не утратишь ли ты право называть себя благородным принцем? На самом деле терзаться из-за подобного просто глупо. Пытался ли Луиз в последний месяц доказать свою невиновность на деле? Нет, напротив, он дошел до того, что убил короля и одного из твоих товарищей. Что же удивительно в том, что его тоже хотят убить. Он осознанно ступил на этот путь. Он верит, что на свете нет ничего важнее силы. А раз так, то тебе, как претенденту на престол, следовало бы задуматься, проходит ли подобная идеология будущему правителю этой страны. Я верно говорю? Ты уже на 2-м месте, тебя поддерживают многие жители королевства, не забывай об этом. Начинает раскаяться Second Chapter, я в предвкушении, ее хочется на 100% закрыть. Красавчик. Но она большая. Сделали все, что хотели. Теперь можем с чистой совестью сразиться с Луи за страну и за память Реллы. Так и сделаем. Да, мы времени зря не теряли, так что можем быть уверены в своих силах. Лично мне не нужен король, который уверен, кто сильный, тот и прав. Ты ведь тоже можешь претендовать на престол. И потом, ты уже публично назывался принцем. Теперь тебе просто нельзя опозориться на всю страну. Подготовка к решающей битве. Занятие выполнено. Не раз хочется явиться в Гранд-Трат на небесном бегуне так, чтобы наше появление все запомнили. Ни о чем больше не думает, ему лишь бы зрелище устроить. Но, пожалуй, в такие мрачные времена именно это народу и нужно. Ну ладно, давай ложиться спать. Нам надо набраться сил перед завтрашним боем.
Долго ты с ледяным драконом появился? 2 попытки. Список пушек Black Ops 6? Не-не-не. Ну, пусть это будет сюрпризом, когда игра выйдет. Я пиздец как жду, когда она выйдет. Мы отправляемся в столицу. Пришло время решающей битвы. Немного расстроена. Я только-только начала привыкать к холоду. Себе такого сказать не могу. Мы сделали здесь все возможное. Пора отправляться дальше с высоко поднятой головой. Когда не раз узнал, что вместо телепортации мы спустимся в город с небес. Лететь-то всего день. Высокомерные столичные что-то там. То есть мы день будем лететь. Но чувство, сейчас будет разъеб какой-то. Завтра наконец наступит этот день. Whatever Luis throws at us, this is where we end it. Between him and the criers, he's certainly made a production of this. You don't suppose it's a trap? Nah, he just loves a battle that'll make history. That's the bastard through and through. Indeed. The man's in first place right now. Not much he stands to gain from subterfuge. But I'll admit, I have my own suspicions. What? Losing your nerve, old fella? Me? I'm ready to lay the bastard out. I owe him at least one solid whack in the face from Ardell. You can start with one for Del. Give him 100 for yourself. If he becomes king, the kingdom is finished. Maybe even destroyed from the sounds of it. Rella said as much too. About the country being overrun with hordes of humans. That might be his real aim. Though I can't for the life of me think why Luis would want that. I thought he'd made his name as this grand human slayer. At the very least, we know that Luis will not wield the king's magic to save this land. We have our own future we're dreaming of. For Maria and Fabienne. For Grius and Rella. We've got to win this. For everyone's sakes. Базилио пиздатый акцент, да. Одно удовольствие слушать. Ну шо? You would pursue peril. Great. Так, ну лететь один день. Но же есть день на подготовку, я так понимаю. And so the gauntlet runner takes to the sky. He does not return within the hush of teleportation magic as a mere wanderer, but with the fanfare required of one who would claim to be prince. He is a boy no more. He stands now on equal footing with Luis, and his triumphant descent over the capital will finally make that known, whether or not his gambit is only a means to an end. Ебать. На эскат-сцена 0 секунд прошло, блять. It's His Royal Highness the Prince. We've been waiting for you. Go and teach that damn Luis a lesson. Finally. This is better than any of the fables. I'm putting all my money on Luis to win. Sounds like they're more excited about the spectacle than about the prince being alive. Still, suppose it makes sense. But by the faces in the sky and upon the rock, we are squarely set in second place. Even with the gap between us and Luis, the prince has faithful supporters. Though 'tis not truly His Highness's face wrought in stone, but our captain's. After all this time, I cannot help but feel conflicted. Luis spares nothing for an old woman like me. Saint Rella spoke truth. We need the help of His Royal Highness the Prince. He's the boy with the saint's blessing. He's got to be genuine. If the Sanctus Church's power is waning, should I take His Highness's side over Luis? Even after her confession, they still keep her words close. I suppose no amount of past sins could make them forget her genuine kindness. Seems strange to say, but we owe her a great deal. Without her, the people would never have come. Выигры вне стримов? Я довольно редким. Колду может быть за видосы. But looking around the city, some of the fervor seems beyond reason. Your Highness, you can't stop at
Luis. You've got to kill all the idiots who believe in him. They're not right in the head. That right? You're the ones who aren't right in the head. It's because of stiff old cowards like you that this country's been spinning its wheels. Not ever getting better. Then why hasn't Luis shown up yet, eh? Sounds like he's your coward, after he arranged all this too. True enough. If he doesn't even show up after all this fuss he's made, everyone would feel like fools. Probably going for another big, grandstanding entrance like at the royal funeral. Don't care what he's planning. Either way, he's dead meat. Save your fury for the fight ahead. But still. Over there! His Royal Highness the Prince has arrived. Опа! And Lady Judah as well. I say, nothing wrong with an adore in public, but this is getting more claustrophobic than the engine room. We don't want to get stuck. I'm popping back in the room. Let's head to the hushed honeybee inn for now. I'm sure Maria will be happy to see us back. All the customers say they're on your side. I was surprised at how popular you are. Спасибо за помощь, Мария. Thanks for helping, Maria. We couldn't have done it without you. I tried my very, very best. I never thought Luis would be the one throwing down the gauntlet to you. If he'd survived, I'm sure he'd say the same. You'd better get some rest tonight. Come on, Maria. It's time you went to bed. I wish we could stay up and talk more. Good luck tomorrow. It's finally happening. We've got to win this. For Grius' sake, too. Victory is in our grasp. We once thought it impossible to save His Highness the Prince after all, and he now lives. But without the king's wards, we'll be fighting on even ground. He won't make this easy on us. The king's magic lived up to the legends. Capable of shaking the world itself. Every man, woman, and child has been at its whims for months. Not the kind of power any of us want in Luis's hands. But will this fight truly settle everything? By the spell's own rules, the throne will go to whoever wins the most support. Even after this battle, the crown's fate isn't set. We saw how the people's hearts have been whipped to dangerous passions. When the dust settles, Чай пошел срать, но на кухне унитаз это неправда. Чайник закипит, у меня просто заварка, я ее разбавляю кипятком. Да не буду я после телегу хуярить. Что там в сюжете? Лаз десятых часов был, я летал. Ну, короче, сейчас вот мы прям вот вечер перед битвой с Луи. Сейчас будет самая важная битва с супер-мега-Луи. Whatever they make of it, we've come this far. All we can do now is finish our fight and strike to kill. Any less, and Luis will cut us down. Indeed. Let us now devote ourselves to victory, and then worry of what comes after. Я больше люблю чай. We must believe in. This should be our last battle against Luis. Так, все. I'm just trying to stay hopeful.
knowing how far we've come. Все, поехали. Now you've awoken your archetype, forged friendships, and taken so many burdens on your shoulders. You've really risen to this fight. It's been an honor to serve. Well, Without further interruption, let's celebrate and suck some dick. I suppose the prince thing is rubbing off on you, but it takes me back. If the prince could see you now, he'd be pretty proud of you. Don't you think? I mean, you and he were best friends. Best friends. Wait, what? What's the matter? Oh, sorry. I felt like I'd misspoke for a second or something. Don't mind me. Anyway, Ничего. we'll make sure this is the end for Luis. Gotta report our victory to His Highness personally, right? Седьмой ранг с Галикой. I'm seeing the prince smile again. 4 наследуемые ячейки для навыков типа мага. Right. Let's get some rest. Ты колду 24 или 25 будешь проходить? А когда она выходит? So? Догадывается ли Луи о наших намерениях или нет? Уже явно к тебе присматривается. Полагаю, он хочет сразиться с нами именно в столице. Ну что ж, значит, остается принять вызов с гордо поднятой головой. Решающий поединок, честно и справедливо, на глазах у всех, этого он и добивается. Для Луи сила превыше всего. Я ему долго служил, так что ты поверь, я-то знаю, как он силен, будь осторожен. 19:00 МСК, 24 числа. А, тогда будем так играть, да. Почему нет? Момент настал, мы снова стоим здесь, совсем как перед королевскими похоронами, но с тех пор мы стали куда сильнее. В этот раз мы одолеем Луи, отомстим за Грая. Из-за всех тех, кто уже не с нами. Ведь все говорят, что поддерживают тебя. Ты ведь уже одолел много всяких злодеев, ты побежишь теперь. Да. Make yourself at home. То есть нам дают последнюю возможность как-то перераспределить всю хуйню. Good night. Ну что ж, гайз, финалочка. Финал очка. At long last, my lord, our investigations have borne fruit. We know where the true prince lies. Those loyalists who disappeared with the prince led us right to him. We found traces of their coming and going. Where was he hiding? Far to the west of the royal capital, deep within a forest said to bewitch those who should wander in. An old village erased from today's maps. That said, against all odds, it seems that this place is... The lost village of the Elder. Last trampled by Fortin's troops, sent to burn it to the ground. You knew then? I see now. To hide in a place publicly declared as destroyed. Quite a gamble. The prince was born there, you know. An illegitimate son, after the past king's heart was drawn to a woman of the village in his youthful years of debauchery. What? Then the prince really does bear elder blood. Fortin did not raise the village for any defiance of his scriptures. He thought only to eliminate an inconvenient heir, a threat to his power, before his birth was known.
the prince's survival, his complete disappearance. This was the missing piece. Zorba, go and snuff them out for good. Sir, consider them annihilated. I've been hoping for an opportunity to test this newfound power. Now, the battle at the royal capital looms. I must begin my own preparations. Опа! If you call yourself the prince, then I will give you a prince's end. And I have just the spell to do it. Заклинание для этого. Time marches on, and the age of a new king draws nearer. Так, ну что ж, финальный бой. Good morning. Did you sleep well? Ready to face the day? Матрас я не подведу. Stop that. You never have before, and you won't start today. Try to relax. But you have to come back, no matter what, okay? I confess my mind strays back to the royal funeral. Yet we are more than we ever were then. Now we have the power to see this through. Let's get out there, thrash him, and come back here to celebrate. Never thought we'd find ourselves back at the Grand Cathedral for the final showdown. Let's pull ourselves together. Twitch и YouTube заблочит райкер-хакере вернется? Да. Думаю, вполне возможно. Can we talk? Just sublime. Так, оставлю запасное сохранение здесь. Тихо, пчелки, вышел принц. Да уж, такой нечасто увидишь. Рисковый ты парень, буду тебя поддерживать. К тому же я тебе ничего дурного не слышал. Ваше высочество, проклятие, до сих пор не могу поверить, что это правда. Если вы не остановите Луи, начнутся беспорядки. Сможет ли Эль победить Луи, как думаешь? Мама говорит, что Луи страшный, даже плачет, как боится. Так боится. Значит, в каждой расе есть злодеи. If I may. All right then. Let's go. Помню, как ты с друзьями вернулся в Гранд-Рат на летающем бегуне. У меня был такой восторг. Мне казалось, я сплю, и мне снится сон. Прямо чувствую, какой ты смелый и целеустремленный. Помни об этом, когда будешь сражаться с Луи. What to do? Oh, is that... So, whoever's strongest gets the crown. Got to find some shade. Help me, Святые небеса, лицо короля снова на небе. Только не говорит, что он следит за Луи. Неужели его величество и прямо хотел, чтобы в борьбе за трон пролилось столько крови? Это невыносимо. Hello. То есть, ваше высочество, мы по-прежнему продаем диковинные товары. Я так и не понял, нахуй нужен этот пончик ёбаный. Right. Say there. Точно не хочу, чтобы в соборе и дальше проливалась кровь. Умоляю, помогите нам. Высочество, это вы. Решили посмотреть на королевский камень. Чем крупнее на камне изображено лицо претендента, тем больше у него шансов в гонке. Ебать, 18 300, нормально.
Yep. I'm chuffed. Но больше лиц не осталось, гайс. Осталось только 2 лица. Всех остальных захуярили. Ready? Как никогда. Well, bit of a tricky situation. Can't exactly say I'm the tournament's official crier anymore, things being what they are. I mean, Sanctifex Forden and St. Rella are gone. Bluntly speaking, there is no tournament anymore. But like hell, if that's gonna stop me, as a lone citizen watching over the future of our country, you can look to me for the latest news on this upcoming fight. Woo! Live free, crier! Fight the power! Very good. Fight the power, бля. Let's begin, shall we? The Day of Judgment is here. The final fight between Luis, military paragon and one-man army, and the boy who claims to be the fallen prince. The entire continent's eyes are on this battle, folks, and only one of them's walking away. Let's see a show of true strength, worthy of our new king. Your Highness, you can win! Give Luis the boot! Count Luis! Kill that imposter! It looks to me like Luis hasn't even bothered to show at the royal capital. Well, there's no way he'd run away from this. Anytime now. Anytime. Whoa, over there! It's Luis's gauntlet runner! And so the leading candidate finally makes his appearance. Luis. The two titans of this race have finally come face to face. Let's introduce our candidates once again. Adopted son of a minor nobleman, he rose to fame on his incredible military merits, quelling domestic conflicts and almost becoming our nation's youngest general. Я до сих пор в ахуе, как он, блядь, тирана пережил. He was denounced and cast down, but his name has since been cleared, and now here he stands, closest to the throne. Then we have the Elden candidate, he who claims to be none other than His Highness, the Prince. Though his identity is uncertain, his strength is undeniable. Through his campaign, we've seen his team flourish, counting even the songstress Juna among them. The time has come to demonstrate his power. Will it be enough for this youth to take the throne? I have to commend you. A lesser man would have run. This all began with the king's failures. He was an unworthy ruler, and his incompetence bred the chaos that followed. You, who claim to be the prince, what do you believe the people seek in their king? Сила. The power to rule everything. Exactly right. Power. Ценность власти всегда будет заключаться в способности спасать других. Кто-то может считать это наивным, но методы Now Луи let это me зло. ask you, my gathered people, what is it that makes a king? Power! My Lord Luis, kill him now! Only the strong can rule! Your Highness, show us your power! Young candidate, have you or your party any final speeches before the duel? We have only one thing to say. Wake up! Luis's fair world is barbaric. A land where the strong prey on the weak. He promises protection, but he is the very man who would see you slain. Hear this. Luis ordered my home destroyed by a human. Are we a land of animals?
Or are we a nation united in the protection of the weak, in raising up our neighbors? He's the type of man who will kill anyone who gets in his way. If you crown him king, I know the country will burn. Rella said as much. People, do not let your hearts falter. I desire but one thing, a world without inequality. And I shall gladly offer my shield to all of those who follow. Мир без неравенства. В скобочках, ну, все будут равны, все сдохнут. Without mercy or regret. It could not be simpler. If your equality means you will sacrifice the people who need help most, then I deny your world! So, you think you have the strength to protect the weak? Then prove to me these are more than empty words. Mistake. Come then, and act your part in this showdown. The time has come. We're finishing this. Watch Here me. now. Let's not. Masked dancer. This might be to behold this power. Бля, я боюсь. Light. There is no escape. Samurai! Be ready for anything. I'm alive. Thanks. Let's go. You better be to the rear guard. Come forth, royal soul. Is there? I'm all prepared. Win! I'm stepping back. Oh, power of heroes! I stand waiting. Badly hurt. Get her some healing. Juna, are you Watch okay? me. You look like you're about to drop. Maybe not. Masked dancer. I knew you'd help. My thanks. Thank you. Нормально живем. You defy the rule of strength, then die by it. No. Samurai! I'll cut you down! Let's go. Let me help. I owe you. I'm obliged. Thank you. Paladin! Not now. Let us fight as one. Strike me if you dare. I will annihilate you! Отражение сработал, найс. Masked dancer. Raging fire. Are you prepared here? If you would. Let's do this! Найс крит. Hold back! Then die by it. It didn't work. Блять, промах. But let justice prevail. Живем. Can you endure it? Смена типа. I strike to kill! Masked dancer. Thanks. My thanks. That's neat. No holding back! Give it all you've got. You will taste justice! Here. I owe you. I'm obliged. Thanks. I see. It would appear you have the metal to defend your claims. Then I need not hold back either. I will annihilate you! Can you endure it? I strike to kill! Hulkenberg's badly wounded. Someone heal her. Hulkenberg's in bad shape. Бля, мы пиздец на тоненького.
Not join with me. Perhaps not to the rear guard. You can do this. A mystic shield. That helped. Can you help? We settle this here. Thanks. My thanks. Thank you. Are you prepared? This should help. I'm alive. Thanks. Сука, ёбаный крикун души, блядь. Can you endure it? Is that all? It is nothing. Badly hurt. Come, Get her some healing. accept my challenge. Блядь, он нашего хиллера ёбнул. Time for that. Captain It's for all that we strive so all. Get him healed up. Not this skill. With blade in hand. Is that all? You've got a hot Settle show this here. here. Won't you down, Need Captain? Helpful as ever. Thank you. I will annihilate you! Can you endure it? I Огонь. strike to kill! Не зря заблокировали. No holding back! I call upon royal power within! Get him! Let's do this! Короче, нужно его передамажить, пиздец как. Good! Very good. Yours is a worthy power, one untainted by petty tactics or cheap tricks. However, Еще он не дает себя убить? magnificent. You truly have become more powerful, but I would expect no less of a remnant of humankind. You're a survivor of a lost tribe, aren't you? Humankind? Because he's elder, you would call him a monster! You should know the truth by now. After all that time I allowed you to spend on that pagan island. History, as told by the Sanctus Church, is a fiction. No doubt you saw all the evidence of a truer history. One that told of ancient times where the land was ruled by a far different people. You mean the legends according to the murals and ruins from the temple? Yufa! Don't humor him! But if that war between gods truly did come to pass... Gods? How droll. They may have governed all things with works far beyond ours, but they were no gods. They were an ancient tribe unlike any other race now lost. Wielders of true magic. The modern age saw them called Elder, shunned from our cities. But in their time, they were known as humankind. I thought humans were those mad monsters. What are you trying to say now? Luis, you dog! Your lies will soil His Highness's name no longer! You believe it false? What would I stand to gain from lies? Elda are actually humankind? Why wouldn't I know that? Hear me! His appearance as a boy is mere trickery. In truth, he is humankind. He is kin to the feral monstrosities that roam this land, leaving carnage in their wake. То есть чел проебал и начал на меня пиздеть. No one would believe this madness! No need to distress yourself. I'll show you the proof. You, boy, who call yourself the prince. You will be the cornerstone upon which my utopia is built. Utopia? А у него какое-то заклинание же есть. Говорил про какое-то заклинание. What's happening? What is him? Witness the truth, good people.
you would know the identity of your would-be prince? Here he is! There's a monster! It's a human! It's gone. The truth of the humans is laid bare. They're no beasts, But another form of the Elder Tribe. Cast aside their guise with magic, and they reveal their true colors. He is no royalty, no boy, but a ruthless fiend intent on your throne! It's not true! It has to be one of the Count's illusions! What illusion? That's no prince! It's a monster! It'll kill us all! Run! What has become of him? It must be Luis's wicked magic. Yet, well, the aura of Magla, it's exactly like a human's. He's not! He's a human. Hey! Snap out of it! You have to stop this! Ah! Бля, и как эту хуйню зарешать? Было наивно верить, что за это меня выберут королем. Луи назвал это уловкой. Вот Be not почему afraid, моё тело- child. 'Tis not thy true self. 'Tis not thy true fate. In this moment, thy mind is disturbed, twisted by the power of that man. The time has come. Thou must face the truth deepest within thee. What's that about? Remember again thy true self, the purpose of thy birth. Пообещал, что спасу принца. An ideal world. Современный мир. Совершенный Even мир. if reality crushes everything I believe in, even if my ideals languish, I know I can trust you to see them through. It's always been that way. Whenever my life's been the hardest, you are always there to help me through it. After all, you're mine. Wake up! Are you well? I had a strange dream. You seem coherent at least. We saw you take on a terrible, monstrous form. We knew not what to do. You had vast reserves of magic poured into you. It was eating away at your body and mind, but I've managed to suppress it. He may be back with us, but without rest, he will surely succumb to the spell. I don't know if he can withstand the same magic a second time. I will not let you die. It would appear the throne is now mine in every sense. Блять, сука, Луи! Хуйсос! Даже не смог победить в честном бою. Will you not finally slay the monster and avenge your people? Shut up! Unfortunately, the prince is finished either way. Both this imposter and the true prince at death's door, deep in the woods. The true prince? You bastard! What have you done? Bloody hell! Is that why he called us here? It was all just a bloody distraction! Your part in this has ended. Go where you wish, but I advise you run fast if you would outpace your hunters. Seize the monster! I don't care if you have to kill it! Attention now. This looks dire. How could you deceive us? I knew all along that filthy lowborn was hiding something! Monster! We retreat to our gauntlet runner. It won't be long until the entire kingdom hears of this mess. We've no safe haven left. Gallica, we've only got one option now. I'm worried about the prince too. I know. We'll head to my home and the prince's refuge. Так теперь Кащ, у меня 52-й, 53-й. Ебать, 513-й! Начинает быстро терять поддержку.
Count Luis has saved the country. He has driven off the human who sought to usurp it. Count Luis is our true savior. Sounds like we've got our next king, then. We might as well fall in with him. They'll be all right. That boy is no monster. I'm sure they'll be fine. Luis! What the hell did he do? Stay safe out there, boy. The flow of that evil Magla was surely born from Luis's magic. What a terrifying force. I'll remember that sight for the rest of my days. But he hasn't got you beat yet, my friend. You can't tell me the fight's over. По-прежнему теряет поддержку. Времени у нас в обрез. 2 отправляться к древнему святилищу Эльдов. It was more of a defeat than it was a departure. They board the Gauntlet Runner and rush from the capital, as though hiding from the shrieking animosity of the masses. Блять, ну по сути им Луи на ухо присел, они расслабились, он эту книжку достал и хуйню сделал. Если бы они такие, они просто, ну, как бы не подходили к нему близко, все было бы нормально. We can marvel at it later. The mirror hasn't shown me anything for a while. I can't even see the room now, let alone the prince. No. Just after we'd finally resolved the curse, too. Luis's final words trouble me. We must hurry on. At first glance, it is a simple forest, deep as any other. But the observant may sense that every tree in its formation is ancient and grand, bathed in mystical serenity. The name of this place is familiar only to the few who grasp the truth, the ancient Elden Sanctum. Can you walk, lad? That's a relief. Seems like the rest on the right here did him some good. Poor chap's even got Если me Луи worried. начинает сидеть, значит пора его пиздить. Да. Hey, I reacted poorly when you were turned into that thing. My mind just went blank. For a moment, I doubted you. Forgive me. I should have recognized Luis's drivel for what it was. I don't blame you. It certainly caught me by surprise. And here's hoping there can be no surprises worse than that. But what a sea of trees. If we get lost in here, we're never getting out. I can sense a special barrier in place. Meant to deliberately lead people astray, too. A perfect place to hide. Gallica, how fares His Highness? Does the Farsight mirror yield any news? No. I checked a bunch of times in the Gauntlet Runner. I'm not seeing anything. Hurry and lead the way. Right. Бля, что если это снова план Луи? То есть, типа, он нам что-то сказал, что там... А вот с принцем что-то не так, и мы полетели, он такой, хоп, а я за вами. У меня есть ощущение, что примерно так и будет. Who are you? Are you all right? The royal flower? A surprise to see them blooming here. Something about this place. Yes. The flow of Magla is strong here. It is much like the altar of the dragon god. Gallica, something the matter? Your mind seems elsewhere. Oh, sorry. I've got this weird feeling that something really important happened here. Anyway, let's keep moving. So here you are at last. Блядь, я же говорил, что этот чел все это время ждал, чтобы они, блядь, показали, где принц. Why? Why?
Разъебанная деревня. How odd. This place is clearly in ruins, but It was burned to the ground. One day, a bunch of kingdom soldiers showed up out of the blue. Without so much as a reason. They made an inferno of the place. But why? Why would His Majesty order such an atrocity? Thinking back now, it may have been Forden who led the charge. I can't be certain. Luis claimed that the Elden people were just another form of the humans. If he spoke true... They're not! There's no way. Anyway, more than half of the villagers died in the fire. And those who survived were forced to hide in caves. 'Tis a shrewd ploy indeed, to hide in a place the enemy themselves saw destroyed. Yet, why did Alcis? No matter. His Highness is in this cave, correct? Yes, over there. What? That... He draws no breath. Likely a stab in the back. I doubt he even had time to shout. I recognize him. He was the associate of the first operative I came in contact with. He was a lot more skilled than those Sanctist warrior monks. Now... Gallica, the cave is just ahead, yes? Yes. It's past the woods. Then we... I don't like this. Опа, золотой жук. Кровь. Везде кровавые следы, лол. Там кто-то что-то копает. Могилы? Жиловый Джиф, и кажется, он готов к потреблению счета чела. Russell? You're safe! Huh? My word. Is that you, Gallica? You were His Highness's tutor. Hmm? I know but one red-dressed knight. Are you the royal guard? The Lady Hulkenberg? By the heavens. Then... She's been helping us. Everyone here is a trusted ally. Alas. Oh, what a tragedy. If this reunion had only been a moment sooner. Russell, where is His Highness? What happened? Is His Highness safe? A few days ago, those detestable cursed thorns finally faded. I cannot tell you how long I had waited to see them gone. It was truly a joy beyond words. It happened before we could fathom it. A lone stranger, a loathsome figure, came striding in. His Highness had only just regained consciousness since the curse's lifting. Yet, to protect us, he threw himself upon the assassin's blade. We were horror-struck. His Highness lay pierced through the heart, and we saw him breathe his last. Чё, блядь? No, that can't be true. The stranger was a master of magic. None could match him. Of the Resistance's numbers, only I remain. Who was responsible for this? I don't know who the murderer was, but he cried his patron's name aloud as he did the deed. For Count Luis, from the moment he appeared, I believe his sole purpose was to kill His Highness. As soon as the lifelight left the prince's eyes, the stranger left, with only a smile. An innocent boy. Twice tormented in the clutches of assassins. All because of the family he was born into. Luis, there really is no evil you won't stoop to. Please, Russell. Where is the prince? We've laid him in the prayer room for now, at the end of the cave. He rests just this way. You're
You're coming, aren't you, love? I must go to him. You're right. Maybe we'll find some way to help. Ah, I'd heard a rumor that there was a boy candidate who claimed to be His Highness. So, that was you? 'Tis just as St. Rilla said. You're no scoundrel. Indeed, you risked life and livelihood to see His Highness restored. Strange. Something in you reminds me of His Highness. Something wrong? No, it's nothing. Well, I will go before you to the prayer room. Once you are ready, you are free to join me. You're going to stay here? No. I must bear witness myself. As his knight, I must. Так. I'm a little worried. It's nearly time. Long have I waited. Hey, you. Сын с той группы, которая укрывает принца. Ты за них у нас опять хаос. Pardon? О, это Эльды. Ты Эльд? You must hurry. The time has come. Сопротивление не щадит собственных бойцов, раз им так угодно. Их проблемы не мои. Как-то некрасиво получилось. Тут помощь телами. Старику и Джифу одному все трупы не перетаскать. Эта дверь в жилые кварталы. Госпожа Глидайер строго-настрого запретила. Ты слышал меня? Иди откуда пришел. All was for this day. There is still time. Галик, это ли это? Я все думал, куда-то делась. Как остальные? Остальные? Да наши все в порядке, поумирали только местные жители. Полетели в лес, там такая прекрасная поляна, пойдем собирать лепестки. Лучше как-нибудь в другой раз, у меня дела, да и настроение сейчас не то. Такая-то странная стала Галика, совсем на себя не похожа, говоришь прямо как эти большие. Что? Пытаешься им подражать, да? Ну и чудная же ты. Я... Чуть дальше расположена молельная комната, сейчас не оплакивает тех, кто нас покинул. Прошу вас вести себя тихо. Сопровождающие принца в деревню сказали, что состоят в сопротивлении. Названия они себе придумывать не стали, побоялись, что о них прознают. Со временем становилось все меньше, а после сегодняшнего нападения остался один Рассел. Рассел, наш принц, ваше высочество, мы должны были вас защищать, а вы дали свою жизнь, чтобы спасти нас. Такую вину невозможно ни простить, ни искупить. По правде говоря, я видел убийцу у лестницы, но в тот момент заметил только, что он как-то странно одет, ничего необычного, кроме этого. Шел он довольно непринужденно, будто ничего не случилось. И только потом я узнал, скольких он убил. Одна мысль об этом до сих пор бросает меня в дрожь. За этой дверью бывшее убежище сопротивления, точнее раньше находилось. Кроме Рассела никого не осталось. Мы сами навлекли на себя беду, но и гибель настоящая трагедия. Галика, неужели ты сколько лет, сколько зим? Ты бы знал, сколько у нас интересного случилось, пока тебя не было. В общем, слушай, представляешь, она наша общая подруга в пруд плюхнулась. А еще знаешь что? У тебя, наверное, дела, а ты вон какая усталая. Давай потом поболтаем, как раньше. А, кстати, тебя тут кое-кто ждет. Ты ведь не местный, верно? Что происходит? Кого не спросив, все кричат «сиди дома». Пожар был настоящей трагедией, но мы слишком долго прятались от всего мира. Очень странно, что никто из них меня не знает. Типа, никто из них в душе не ебет, кто такой главный герой. Хотя он, по идее, отсюда. Внешний мир считает эльдов недостойной расой.
Ух, ни хрена себе у него, у чела рандомно снаряга такая. Да нормально, что у него снаряга такая здесь продается. Метеоритные мечи тут, какие-то метеоритные копья. Чел, ты нормально? Просто рандомный чел в каком-то подземелье что-то продает, охренеть. Но остальное уже как-то, наверное, не стоит. Метеоритный веер. Now then. Now then. Now then. Now then. Now then. Now then. Ладно, похуй. Now what am I to do? Hello. Вот снабжать жителей деревни, чем чего здесь не застать. Что будешь делать? Он же столько спал, потом наконец проснулся, и на тебя опять уснул. Ты не по делам, он не спит. Ты чего такая грустная? Эти большие тоже какие-то невеселые. А полетели вместе играть, мы тебя быстро развеселим. И он тоже пускай к нам приходит, когда проснется. Сюда. Ваше Высочество. Why? I didn't realize anyone still remained to weep over this child. Huh? Gallica, you've returned. Milady Gruide. It's been a long time. May I ask who this is? She is the chiefess of this village. The Hermitess Gruide. She was kind enough to shelter the entire organization when His Highness fled to these woods. I can't believe he's gone. I'm just some parapus orphan from the slums. I was never supposed to outlive any prince. Was he killed here? No. It all happened in the bunk room in the back. We moved him here to the altar once all was quiet. I don't know if you'd believe me, but I received a revelation. Should the prince die, his body should be kept safe and still here until the rightful day comes, even if the boy is but a bastard sired by that despicable man. He is still Her Majesty's son. Despicable? Сын Ее Величества. What, you mean the king? But who's Her Majesty? Do you know nothing of the child's mother? The boy was not brought across borders to us. He was born here, in the ancient sanctum. His mother was our past chiefess, the queen of our elder tribe. She was a flower amidst the forests, a woman of such beauty, grace, and kindness. She saved this child from the flames. And it cost her her life. Her death is on that man's hands. Like a piper, he wandered in and seduced the young queen with his idealistic tales. But he failed to protect his family and died powerless. The village was only set ablaze because the boy was in the way of the Sanctus Church's designs on the throne. And that insipid king could do nothing to stop them. But you see, this boy, His Highness the Prince, looks so much like Her Majesty. And so... You there, boy. Are you perhaps... No, it can't be. And yet...
Is something amiss, Milady Gruede? He is one of Gallica's allies. His loyalty stands with His Highness, and he has risked much in the Prince's name. Whoa! What's with the formal introduction? You were the one who gave us our orders in the first place. Hurry. Hey, are you okay? The time has come. Here thou camest to the end of thy journey. This secret place was home to thee. Now, remember thy path thus far. Walk thy life's road and see it anew. I have been waiting for thee to overcome thy trials. Long have I waited for thy return. Know this, his life is not yet ended. This voice. It all started on that ill-fated day when the usurper thought to extinguish his light. Before he fades away, recount all thou hast seen and felt, all thou hast gained in thy journey's course. Gallica and thee sought to take the head of Luis, but thy efforts came to naught. So, ye moved instead to join a tournament to decide the land's king. In the prince's name. Though thy plan was reckless, thou didst win the trust of the people by the support of peers and subjects alike. Thus, thou didst declare thyself the prince. It was all for victory. After overcoming many obstacles, thou didst finally lift the prince's curse. Yet by the cruel machinations of another, the young prince... He lies dead before me. Thy sole mission was to save the prince. Bereft of him, thou hast no further reason to live. That's not true. If the prince is dead, wert thy efforts all for naught? His will lives on. So thy resolve is yet unbroken. So be it. Thou hast earned the truth. He was consumed by the curse, and was taken by a deep, abiding slumber. Yet his soul remained alive, so from his earthly form, I extracted his soul, that he might travel the land in Odyssey. And thus, his stilled sands began to flow once more. Thy journey hast taken thee far, and taught thee much. So now I ask thee, who art thou? Я друг принца, простой путник, я никто. I'm just a traveler. Could a mere traveler have borne witness to so many happenings beyond mortal understanding? To name but a few. Thy parents? Memories of thy youth? Hast thou any recollection of where and how thy youngest years were spent? Yes. Thy memories begin the moment thou befriend the prince. Dost thou suspect the reason? I don't have a past. As I said, thou hast nothing. Thou art a being of mine own creation. 'Twas Gallica alone who the Resistance laid their hopes upon all those days past. Thy life had yet to begin. All thou hadst, all that had been bestowed, was a memory. Thy mission to save the prince. Thy memories of youth in the prince's company, and the void enshrouding all else in thy past. All signs of thy conjured existence. I have nothing? Nay. The words of the prince in thy memory are unmistakably of his true heart. The memories gained on thy journey. The friendships made. The trust forged.
These true things art thine own. All thy trials, all thy experiences, wert to prepare thee for this day. To share the strength thou hast gained with thy other self. My other self? Accept the truth, and thou wilt face an ordeal beyond any you have yet faced. If thy desire is instead for freedom, thou mayest still abandon thy mission and end it here. Is that right? So I bid thee answer my final question. Who art thou in truth? То есть, если я отвечу, что не хочу этого знать, то типа это плохая концовка или что? А если скажу, что я принц, то... Угу. I am the prince. What is this? I feel a curious resonance. Could this be? But how? Impossible. Hey, what's going on? What awaits us now? Ah, life is not yet lost. Thou wert born apart from the prince's flesh, born of his desire to change the world. In his stead didst thou travel the world. Thou didst support his heart, and became his living fantasy. That is thy true self. Thou art everything the prince sought to be, his ideal. It all began with the novel in thy possession. Drawn by the divine relic, Magla coalesced into flesh, and flesh coalesced into form. The form of an elder, as I once was. Time hath come. Awaken, reborn anew. No more the prince's dream of utopia thou wouldst chase. Nay, but thine own. Ебать. Не, ну это было сильно. Было сильно. What? What is this? What's happened? Thou hast done well to guide him this far. This voice. I'm sure I've heard it before. Thy mind should now be clearing. Remember now thy true charge. He was never a member of the Resistance. The mission, the departure, was thine alone.
and thereafter didst thou encounter him. Who are you? Wait, what am I saying? In those long ago days, he had just been born into this land. Newborn in form, if not in appearance, the boy needed a guide. Thus, I decided his memories would be thine. Thou wouldst share past and purpose, a memory so crafted to suit thee. My journey to the capital would not be made alone, but alongside him. No, that can't be. He was there when we got our orders. I never thought I would have to ask this of you. But there are so few of us left now. There is no one else to turn to. Will you infiltrate the military to deliver a message to our contact there? This is your mission. For all our sakes, you cannot fail. No! But... I was alone? By this choice, he might be saved. By these gentle, necessary lies, we could live to see this day, when our dearest wish is fulfilled. As he traveled alongside thee, he gained both strength and wisdom. It is only by thy efforts that my voice reached him. He has now been saved. And so, the journey ends here. Thou hast fulfilled thy mission admirably. What? Wait just a minute. What do you mean, it ends here? From here on, thy path is thy own. Choose thy own future for thyself. How do we make sense of this? Is it really you? How do you feel? I feel a bit lighter. There seems to be no doubt. He is still himself. But I also sense His Highness within him. Everyone? I need to tell you something. The truth is... Она все объяснит. So let me get this straight. You're saying it's not a matter of our captain and His Highness joining together, but that the former was this disembodied entity sprung from the latter? Then that's why he had no memories? 'Cause he didn't even exist? I see. Finally, I understand the strange feeling I had sensed upon our meeting. What shaped you, so to speak, was the prince's will itself, a part of his consciousness. Yes, the prince's very heart. He was his soul given flesh. Perhaps the form we knew was one shaped by material magla, much like how the dragon god manifests beyond the vessel Drakadios. A mass of magla with a will. Forget the dragon god. He may as well have been a dragon himself. Small wonder he awakened to an archetype before anyone else. It was no great aptitude for magic. He himself was composed of pure magla. The self, as a manifestation of one's desires. Similar to archetypes. I suppose this is the very essence of magic. You mean to say that it was not merely pretense to claim the prince's name? He truly was His Highness all along. If that's true, this is finally your reunion with your sworn liege. Seems like cause for rejoicing, eh? Lady Hulkenberg of the Royal Guard. But I failed to protect His Highness. No. I am sure the strength of your devotion had a hand in saving him. While all and sundry believed the lad had shuffled off, you alone kept the faith, milady. And in the end, that faith was rewarded. Fate was changed. Are you really His Royal Highness the Prince? Please, please forgive me, Your Highness.
I failed you when you needed me most. And more. Despite being a member of your royal guard, I did not recognize your highness at our meeting and showed you such insolence. Пора вынести тебе приговор. Give the poor knight a break, will you? You've been by her side all this time. You of all people know how much she's gone through for you. This time, I will protect you. Even should it cost me my very life. I swear to it. Finally, we've done Grius proud. We've really done it. By the way, what are we supposed to call you now? I mean, how would you prefer to be addressed, my lord? Мы знаем все по-прежнему. Calling me captain. No, your highness. With all respect, I must object. But this is no time to be thick-headed, Miguel. He's the one who gets to decide what we ballet call him, so we'll listen to him, eh? What? You, sir, should be begging his highness for forgiveness on bended knee. You mangled the royal runner to your own whimsy, you lout! Well, that is, I mean, it was all dashed useful in the end, wasn't it? A bit of clemency, your highness. So much for acting same as always. It's beyond belief. Not just that a child who'd lain cold for years could come back to us, but through such extraordinary circumstances. After so long in the curse's thrall, he could not even open his eyes. He may as well have been a corpse. But all this time, he had been on his own journey. It was the boy's dearest wish. He spoke of a fantasy of traveling the world, meeting its people, seeing its truths. And without him even knowing, magic made it real. He is a child of Elden blood and Elden legacy. All these years he spent in the village, he has rested near the secret of true magic. Я думал, что Луи это что-то подобное, типа, что Луи это более взрослый принц, который меняет мир. Я думал, что Луи это принц. Видимо, Луи это рандом ёбаный, блядь. And now, we're united. Prince and fantasy live anew. A journey to discover and reclaim the self, in all senses. No wonder he set off the custom igniter in the Royal Gauntlet Runner. It was the Crown Prince himself. Even having it all explained like this, it feels like nothing short of a miracle. I can only guess that fate had a hand in it. That's right. Сука, мы ж проходили, блядь. I remember. I heard a voice. Погодите, это же Guide этот... him, it said. Мы же проходили ИС-9, там ты всю игру играешь за Адала Кристина, а потом оказывается, что он был не настоящим, а настоящий все это время, блядь, в анабиозе был. И потом они объединяются в одного человека. Эта игра вышла в 2019-м, по-моему. Что-то, блядь... Я ее проходил месяца 3 назад, ебать у меня дежавю нахуй. What's this all of a sudden? If you can't remember anything from before our journey, then we probably met after you'd only just... happened, right? I shouldn't have known you then. But for some reason, I was convinced that we'd always been together. I thought we both received the order to save the prince, too. Ну, короче, странный голос, который дал воспоминания. Lady Gruaday mentioned a revelation. Hold on, are we still being mystic and metaphorical, or was there an actual guide involved? I know someone was guiding me. I just don't know who. So a disembodied voice. Hang on. Come to think of it, that sounds a bit familiar for me too. Hey, who do you think the voice belongs to? Any idea? I have a faint idea, but I'm not entirely sure. Come to think of it, this place, the light coming in. А, это место, где архетипы получали, бля, я только об этом подумал, ебать. When I first acquired this power, I had a vision of somewhere not unlike these grounds.
Does this mean that we've been guided as well? Perhaps someone has been at your side unseen, watching over the course of your journey. I imagine all я this потолок comes не as a видел. great shock for you as well. But here you are, back in your rightful place. You have come to the end of your arduous journey and found new life. It is a life well won. Chief Descruidae, we want to know everything. What is the truth behind your tribe? We Mustari are also said to have inherited truths of the world before us. Histories hushed by sanctism. But this village, it is something altogether different. I myself feel a strange familiarity here. A lost haven underground, yet letting of the sky's light. Please, tell us, what is the Elder Tribe? To know what we are, you must first know our history. Come to the altar room. Наша история. I'll wait for you there. Ну, чувствую, да, что Луи неподалеку, скажем так. Настоящее чудо. Ебать, даже меню изменилось. Охуенно. Не, это супер круто. Good. I'm still getting stronger. Что ж, пускай так. Мы не виделись несколько месяцев. Ничего себе, Галика начала следить за временем. В каком смысле? Для феи время не имеет значения. Галика, ты изменилась, стала ужасно похожа на них. Но это даже миленькое. Кого я вижу? Привет, Галика. Не знаю, почему я так рада. Слушай, Галика, давай поиграем. Ну, давай, мы же с собой решить во что. Извини, сейчас не могу, давай в другой раз. Не можешь? Ну дела. А почему, Галика? Тебя как будто подменили. Ладно, когда освободишься, прилетай ко мне поиграть. До встречи. Does this depict the Elder Tribe? Elder comes from an ancient word, meaning only the old ones. It was an alias given by our ancestors to outsiders who visited the village in the distant past. As for our original name, you know it well by now. We were humans. The human tribe. So Luis's words... There is no human tribe. Tribes, as we know them today, did not exist then. We were all one people. Humankind. A world united. But wait. The ruins on Virga Island. There's nothing left of the civilization today. Was it destroyed? A war. One that all but destroyed the world past. But its destruction was born of the discovery of Magla. Or as you call it today, magic. Do you wonder what they battled over? Without the divided tribes, what could they have disagreed on? They were racked by division. Over the abstract, undefinable idea of rightness. They tried to destroy something invisible. And destroyed only themselves. And any idea of absolute rightness is born of fear. That fear flooded the world and gave way to war. And their age of prosperity came to be called the world before. The people we now call tribes were either born of artificial division for the sake of the war effort, or natural adaptation to survive the hellscape after. Unbelievable. We've met plenty of people caught up in pointless conflicts. Given the choice, I know they'd rather live in a world without tribal division. And yet the truth is, that world's already fallen apart. More than that, it's how we all got here. Such drastic physical changes would normally have taken eons to effect. Accelerated by Magla, however,
It was only a matter of a scant few centuries. You understand now, yes? We, the Elder, are the survivors of the old world. Our ancestors fled the flames of war and thus escaped the ensuing divisions. Потомок наследник как старого, так и нового мира. Beggars belief. It is nothing short of astounding. But then, why do we know these monsters as humans? By the war's end, both sides were consumed by fear. Their magical assaults escalated with each retaliation, until it was beyond all control. Rampant magla distorts the body and mind. By now, I'm sure you know that better than you ever wished to. Humans are what remains of that branch of humankind that succumbed to melancholia. Broken, horrifying testaments to their own mistakes in the war of magic. Some persist, breed, and multiply as any beast does. Others live centuries of agony before their lives burn out. Even we do not know the full scope of their nature. Regardless, when the 8 tribes settled in this land, our claim to the human legacy was forgotten. To the people, the name only meant slavering, insane monsters. Therefore, we took on an alias instead. The same one by which we are known today. The Elder. So, the old world couldn't control its magic, and... Wait. How does the Sanctus Church fit in? All this revisionist history to spread their magic igniters. Indeed, what are magic igniters to you? Tools for the Church to shackle the people, perhaps? Or weapons that hide magic's true potential? Am I close to the mark? In truth, it's the opposite. Igniters are tools made to limit Проводники нужны, magic. чтобы ограничивать магию. Restraints Культы made in самоконтроля призваны meant to avert a предотвращение repeat of разрушительных ошибок history's истории. destructive mistakes. The Sanctus Church of today is muddied by greed. But its faith was born of good intentions. They once urged self-control, and thus control of one's personal magic. At times, they preached we must close our eyes to the truth when it would only lead us to ruin. By this benign tenet, history was obscured, and the Elder denounced. I had no idea. There's a grim irony in that. His Majesty only hid his son's ancestry to protect him. Yet in the end, that meant Forden could attack the village under any pretext he liked, his motives concealed. With all that said, you have now reclaimed your true form. The friends that stand with you are of different tribes and ideologies, but of one mind. As you are now, you may walk the path of the rightful king. The path of a modern world, where the tribes walk as individuals, yet with mutual respect and cooperation. The sovereign's power, thou king to be, entrusted with the will of the people. To bear their hopes is to be their rock in the storm, and to face anxiety in their names. Sure. Yet, anxiety itself is not something to blindly reject or desperately cast away. It begins with a simple thing, acknowledging its existence. Accept thy weakness, walk forward alongside it, and thou wilt grow strong and true in its company. And besides, Ни хрена себе. Принц. Антон смело взглянуть в лицо неизвестности пробудило
То есть никто не поймет меня сразу, ничего страшного. Я буду защищать свои убеждения в предстоящей борьбе и знаю, что это будет не зря. Таков мой долг. That's it. I've made up my mind. I'm with you to the end, no matter what. Where's this coming from? Before we got there, this guiding voice thing told me my duties were over. But what am I gonna do? Just go, okay, bye? Especially after we've come this far together? No. I'm going to face Luis with you, even if it is scary. Even you've got to cope with anxiety. I realized something in our travels. Anxiety can lead people astray. But overcoming it makes a person stronger. There's always anxiety in the unknown. I know what it's like to be afraid of something I don't understand. That's why I think it's my duty to help people face and connect with their anxiety. Is that okay? From now on, it's not about orders. I'm with you, because I want to be. Yeah, I want you by my side until the end. Same here. Stick close to me, okay? Well, we're past the worst of it. But the problem remains. Luis's dark magic. We've seen it turn the boy into a monster. And no doubt he can do it again. A forbidden spell, turning sane mortals into the fearsome human monsters. In other words, a destabilizing magic, turning a person's Грида больше не будет, я into a думаю, еще snarl будет. beyond control. Но This сейчас он man просто named готовит к Luis. финальному акту. He may have his own past in this ancient sanctum. Luis has been here? What do you know of him? What do you wish to know? Расскажите о Луи. Who exactly is Luis? Every time I heard of his doings in the wider world, I felt more and more sure that Luis is from this village. His knowledge of humans, his skills in magic, his grasp of darker arts. They're all beyond a mere soldier to begin with, however prodigious. As it happens, a name does occur. Among those old families who perished in the fire, there was one by the name of Caradrius, a family of doctors, I believe. In an effort to better heal the ills of the people, they had studied spells much like the ones he now exploits. The details are long since lost to the fire. But if Luis bears our legacy, that may be the reason for his vast knowledge. Wait. Зачем держится обруч вокруг ее головы, The кстати? vision Rella saw. Do you think he actually wants to turn everyone in the kingdom into humans? There is no known magic strong enough to turn many people at once, and none that can be cast quickly. Even if it was possible, I don't know what it would accomplish. But this is Luis we're talking about. Who knows what he's thinking? What do you wish to know? What is this forbidden spell? The essence of magic is in the control of Magla. However, just as its chaos may be calmed, it can also be deliberately pushed out of control. That was what you saw. He whipped your innate magic to a frenzy and you were lost to melancholia. Just as the humans of the ancient war once were. In every age, А, блядь, the cause and да, effect точно, are у the нее же и same. платформа летает, ебать. People learn fear, become slaves to their anxiety, suffer, and thus the power of magic is born. Pardon me. You mean to say anxiety is the source of all magic? Magla is a substance born of the heart, generated when one feels anxiety or fear. By certain means, it may be kindled into power. That is what we call magic. In this way, it is by virtue of the anxiety in our hearts that we gain the power to overcome it. Magic is a natural process, and anxiety is its invaluable, irreducible fuel. But in turn, those burdened with more anxiety and fear produce more and more Magla from their hearts. Without the willpower to face your fear, the Magla overflows. Uncontrollable by magic, it can give rise to strange and terrible happenings as it manifests. With the world embroiled in chaos,
These outbursts of swollen magic may be happening all across our kingdom. 'Tis the answer to everything. The melancholia crystals. Ну, в принципе, это было и так очевидно. Тут, ничего особо нового. The very land is erupting with the weight of its people's fears. Hold on. If Luis's art is rooted in bringing out this chaos, then anyone might be next. He said he became a monster because he's elder, but that wasn't the complete story. If what you say is true... Indeed. All people today are ultimately descendants of humankind. If Luis so chooses, he could turn anyone into a human monster. Yet as long as you have the strength to confront your fears, even this transfer... But if he would turn people into Погодите, humans, погодите. if in the unlikely event А помните, нам говорили, что Луи ездит по королевству и хуярит humans, типа людей. А потом что-то в башне, куда нас отправили, тоже появился human. И там в деревне этого появился... А что если он их сам и создавал все это время, он просто эту магию хуярил? Просто сам создавал этих, блядь, людей. Ну, типа, это вполне возможный вариант, на самом деле. Если он совсем уёбок, блядь. Красавчик. If Luis is truly from this village, then their fire would have cost him everything. Such unjust tragedy could easily beget a thirst for revenge, even if it meant wielding a magic that twisted life into something terrible, instead of uplifting it. Indeed, it seems the opposite of an archetype. A truly dark power. Who goes there? Someone flees! That's him. The malformed assassin who struck at the prince. He's bound for the woods. After him! Не пострадал, но он даже взглядом нас не удостоил. Для него мы были словно камешки на пути. Как же я жалок, это же... Преступник почуял всплеск магии при возрождении его величества и уже решил узнать, в чем дело. Не знаю, где он скрылся, он наверняка что-то задумал. Прошу, берегите себя. Ready? Да. Stop! You... Zorba. So it was you, but... Indeed it was. I killed the prince, though he died all too easily. And the odd thing was, his aura felt awfully similar to yours. So I decided to bide my time a while and listen. And it's a good thing I did. There really is something stranger going on. Who are you? Are you the prince or not? Whatever your answer, I must report back to Lord Luis. Do you have any idea what Luis is really scheming? If he becomes king, everyone in this country is doomed. If that is what Lord Luis so desires, then I shall see it done. С глазом. It's almost impressive how blind your faith in him is. I suppose it's just easier to follow instead of thinking for himself. He's forgotten anything he really wants. What do you intend to do? The crown is too heavy a burden for your reedy frame. Lord Luis is the true king, who will save the worthy. And you are nothing but a powerless imposter, only fit to be sacrificed. He is no imposter, fiend. His Highness has finally taken his first steps on the road to victory. Here, at his journey's end, after enduring these countless hardships, he has become a true successor. Зорба на грузинском получается гигант высокий Because he большой. knows the people's suffering firsthand. Well, imposter or not, it's all the same if he's a corpse. And so I shall return the prince and his dying legacy to the underworld, where they belong. Bastard! I wondered why you ran away, but it was all to lure us straight to this monstrosity. Keep your guard up. The melancholia is fueling his magic power. We've come too far to be stopped by something like him. Let's put our power on full display. Ладно.
Бля, эта хуйня похожа на Изанаги, Guy если shows up честно. again just when we've unlocked some new power. Okay. Поддерживает все навыки синтеза, обладает уникальными способностями, однако его навыки не передаются другим архетипам. Better be sure. If you would. Fire! Mass dancer. Purified! Samurai! Be ready for anything! Через камень исчезаем, окей. Bloody hell! Only a flesh wound. Comrade, lend me your strength. You can do this! Pierce through them! Hulkenberg's ploy exposed Behold, a new by this power! Maybe lend me your strength. Королевский меч. Наносит огромный сокрушающий физический урон противнику. Увеличивает урон, наносимый чудовищным людям. Counting on you! No holding back! Бля, это все? Не, я имею в виду в плане анимации. Я ожидал, что это эпичное будет, пиздец. Alright. Now it can't heal itself anymore. Don't waste your chance. Get in there! Mass dancer. Maybe. Watch me! Burn! Now, after me! We'll combine our strengths! Let's do this! I come with blade in hand! No. Paladin! I knew you'd help. My thanks! That helped. Jonah's badly hurt. Get her some healing. Бля. Gotta win her. Сука, он еще и криты выбивает. Captain's hurt bad. Let's get him some healing. Please! Jonah's down. Someone, quick! Get her back on her team. Time for my grand comeback. Captain's on his last Mass leg. dancer. Someone, get That him helped. healed up. Helpful as ever. Thank you. I call upon royal power within! Let's make an end of it! No, I shall vanquish evil! For all that we strive for! Let my power support you. I'll run you through! Hulkenberg got them right in their Let's stay weak calm. spot. Let's set it up. Get after it, love. Let's do this! Найс. Жалко, что мы не самого Зорба пиздим. Меч бога ветра. Not bad, eh? Нормально. Not bad at all. I admit, I shall strike. Marvelous. I feel stronger already. The bastard got away. I say, you chaps boggle the mind. It's no mean feat to fight on even footing with a human. I'd hoped as much. You may yet have the power to face Luis at his full strength. it's good to see you're safe.
We've certainly taken these powers a long way. Maybe we thought ourselves invincible, but don't worry. At long last, the prince is safe. In a manner of speaking. Everything's going according to plan. Still, what's our next move? The people think you a monster. We'll not find any public backing like this. Alces once said that His Highness the Prince was a soul born into adversity. He is royalty and elder both, heir to the legacies of heaven and earth. He is water and fire, in condemned conflux. When the day comes that His Highness may be revered as the good ruler he can be, then the world will truly be free of prejudice. And that, he said, is why Хотя поворот сюжета, ну интересно, но читаемо сильно заранее, я бы сказал. We have to fight for what he believed in. Right. Come what may. My life is a shield raised in your highness's name. Of course. I'm prepared. Yes, that determination is how we'll stop him. If he ends up king, he'll be sending all traitors to the gallows. Not just us, but any innocent folks he doesn't find use for. В нашем путешествии мы видели, сколько потерянных жизней. И Луи добьется своего, жертв будет еще больше, мы должны его остановить. I'm never giving up hope either, okay? All we have to do is beat him, right? That's about what it comes down to. Yeah, it's not gonna be easy. But we work best under pressure anyway. You... I'm still amazed. You really do look just like your mother. Truly, you are a child of fate. Your mother, she loved your father, and you with all her heart. The injustice that befell this village is not your fault, but listen well. Once you leave this village, you cannot return until you have fulfilled your ambition. After all, an old crone like me can't take care of you forever. If you want to overcome your hardest challenges, Что значит старая you'll have to face перечница? them yourself. The Перечница, world's это fate is in же your для hands. перца, типа, это перечница. Please, put an end to the tragedies of humankind's failures. Yes, I will. Our final battle lies ahead. We cannot lose. Yet, before all else, His Highness has only just awoken. Let us rest in the Gauntlet Runner for today, and advance to the royal capital tomorrow. It's a bit strange, isn't it? I was convinced we'd been together for a long time. But I can't believe we've only just met. The beginning of my journey may have been a false memory. But my journey with you and the memories we've made, those are all real. Well, guess I'm repeating myself. But I'm glad we're working together. Likewise, I'm glad to be your ally. Yep. Though, I guess our toughest challenge is next. Все, наконец-то мы сможем изучить более мощных чародеев. Так. Так. We've got the path to tomorrow in front of us, and I'm gonna lead the Тип way. мага, колдун и черный маг. When things get tough, remember this magic. The music meant for you will play in your head. Та самая магия музыки, которую когда-то применила Галика, она помогла мне сильнее, чем я думал. By the way, the chiefess told me something about your novel. Apparently your parents gave you... Погоди, что that book еще when you were раз? Тут у нас преобразились в искреннее доверие, благодаря чему новая сила. Только она поможет тебе оправдать возложенные на тебя надежды. Станет тяжело, вспомни эту магию. В голове заиграет музыка специально для... They're just a kid. I Все, wonder what your окей. parents wanted you to get from reading it. What they hoped for you. Топия, которая мне показана, это не выдумка, а рассказ о старом The part we're мире. reading today А is сегодня у нас глава правителя идеального the мира. last chapter. Последняя. It's about the ruler of this ideal world. Let's read it together.
This chapter is about the ruler of a utopia. The one who governs this utopia must have an unwavering will. To maintain justice in this world, there are innumerable obstacles to overcome. Yet, as long as one lives by their ideals, those who support them are sure to follow. A utopia is not the creation of a single mind or a single power. It is a world shaped by all its people. The last part sounds a little more metaphorical. There's a little more. However, even a utopia may one day fray at the edges, and its people may come to conflict over the question of what is right. What is a true utopia? What is a true ruler? None have yet found the answers to these questions. Кому еще не удалось создавать истинную утопию? Даже старый мир, который послужил прообразом утопии из книги, оказался разрушен войной. Действительно изложенная его история стоит стремиться к таким идеалам. So even the author of this book struggled with these questions. And if you become king, you'll have plenty of tough questions and struggles to face yourself. Lady Cruaday mentioned the king was a real idealist when he first arrived at the village, but little by little, the pains of reality crushed his hope. And he even lost his son. In the end, his will was broken. He didn't lift a finger to stop the church's rise to power. With that in mind, I can honestly see why people would be drawn to Luis. His values are radical and cruel, but he's devoted to them. Unshakable, even. But we can't lose either. For the sake of everyone who has believed in us along the way. Right. You've got the power to change the world. And the one who gave it to you was, well, yourself. And that's what I'm going to help you with. That's my mission. My real mission. Мне кажется, в этом моменте игры с диалогами уже немножко затянули, пиздец, блять. Типа мы уже по 10 раз обговорили одну и ту же хуйню. Все, я понял, дайте, блять, поиграть нахуй. Блять, теперь и с этим еще пиздец, сука. Да хоть немножко дайте поиграть, немножко. I saw what happened. So, you found a way to unequivocally shape your destiny. As far as I know, there is no record of your newly acquired archetype ever being used, even in ancient times. Короче, я быстро буду читать, was only theoretical, known to some scholars. I once said that to be elder was your inescapable fate. Magic is a process by which we confront fate and tame it. So then, the foremost fate. Indeed. It is birth that is inescapable. Yet do you understand? Not as an unearned title of bloodline's chance, nor as a mere authority over people. That is what it truly жизни, вот что значит быть героем, восхитительная судьба лежит в его руках. Кто это? Я знаю этот голос, как я мог позабыть? Да этот голос я уже слышал, но я позволю вам расстоять из памяти. Чей голос движет сердцами? Кто ты? Хочешь знать ответ, доберись до него сам. Ты неужели? А ты пробудись. Будет последнее испытание. Докажи, что престол принадлежит тебе по праву. Или он тоже посещал древнее святилище Эльда. А, теперь он с книжкой в своей кровати спит. И рядом фея. Лол. Okay. All our preparations. Я сейчас настало, прямо дрожу. Всегда думал, что they lived in a different world to the likes of me. Never figured I'd be walking alongside one myself. Tis proof that bloodline decides nothing. We are one people living in a shared world. Looks like this is gonna be our last mission. Any final words you want to say? What do I say? Wow. I feel so motivated. Yet if he suddenly spoke with the eloquence of a philosopher king, 'twould bemuse more than it would spur. You can take it at your own pace. We're all getting used to it gradually. About the new stuff you've felt and learned since becoming the prince. Can I ask you one more thing? Так, еще одна вещь. Is it that you want to be Хочешь king? стать королем? It's not about. Все ради денег. I mean, it'd be nice to have more coin in hand. I
I'm gonna assume you were hoping to lighten the mood. Tis no secret that we have struggled to fund our own armory. Yet do remember, there is a place and time for these japes. Well, I guess this means we're ready as we're gonna be. Так, окей. Давайте-ка в Грантрат. Let's move. You see? Yeah. Первым всем, на что мы способны. After having made so Обычно many же РПГ sacrifices, изменения внешности the ГГ group has отмечают gained середину new игры. powers and Не, мне ascertained кажется, new тут ближе к truths. финалу. Their Мне кажется, тут ближе к arch-enemy, финалу. Luis, Хотя я помню Тейлс в The Abyss, там, когда он все волосы обрезал. Что еще, где еще так менялось? Ну, по-моему, нигде особо не менялось. Ну, в серии Tales of, да, часто менялась внешность. Speaking of which, I don't see the general. The voice of the pro-Luis faction became too overwhelming. He was ultimately forced out of his position. Why is this happening? Even if the Sanctus Church's favor has collapsed, why is it that Luis alone is reaping the benefits? The public mind is the same as it's always been. It's too difficult to find answers in themselves. А где генерал? Генерала нету справа. We've certainly relied on that ourselves. It's always easier to follow than to have to make all the risks yourself. Now that we are out of ideas, what can we do? Can you imagine Luis on the throne? Can you imagine what he'd do with us? We'd be the first on the chopping block. Do we hide? Run? Our ships are in port. Is this really the time for idle chit-chat? Who are you? Just a passing wastrel. Thought I'd drop in for a word since I was in the area. You might have one way to survive. Well then, let us depart. Lord Luis, your pardon. We've encountered an unexpected snag. I killed the prince in the Elven village. I confirmed his death, yet it appears the boy candidate has merged with his corpse. It seems the prince is now resurrected. Resurrected? Yes, and what's more, the boy candidate was the actual prince after all. Something about his soul having traveled independently and then returning to his corporeal body. I see. So his ideal form was spun from Magla. Whatever the case, this means the land's true prince has reawakened in his sanctum. How interesting. After these long years, my chase may finally come to an end. My nemesis awaits. Lord Luis, what is it about that bastard that fascinates you? Yeah, I won't let it end like this. I have to do better. I need more power. I will show Lord Luis I am worthy of his gaze. We'll soon be arriving above the royal capital. Excellent. As planned, increase altitude and enter the royal palace in the sky. Are you certain? We'll be heading directly to His Majesty, the former king, and... Rest assured. That old fool is powerless to stop me. Он летит на этот... Proceed. Наверх. Ко дворцу. Let the final banquet begin. Пиршеству. Come on, any takers? Any bets for the other candidates? Remember, if Luis loses, a silver coin could turn into mountains of Reeve. What are you trying to say? You think Count Luis is going to lose? Oh no, of course not. I'll just say. I'll call that bet. All in on His Highness the Prince. Опа! A Sanctus bigwig gambling away his tides? This really is the end of the world.
Didn't know his esteemed princeliness had any supporters left. Опа, Рейгер Хейгери подъехал. Prince, is he? Was actually a monster in disguise all along. Haven't you heard the news? The times we live in, I tell Плюс you. бабки. Must be tough, being an easy mark. It didn't take much for you to buy everything Luis was selling about the prince. The fireworks went off the moment he said, "Behold." Remember? You don't think there's any chance Luis orchestrated the entire thing? Oi, churchman. You've seen Count Luis lie to us. You think he cast some big illusion? An illusion, eh? What if I said it's a power more dangerous than that? Always struck me as odd. We all know Luis, the mighty human slayer, but how does he keep finding the things one after another? Seems a bit convenient, if you ask me. Like he knows in advance where these monsters will appear to cause havoc. Easy to nitpick and gripe about him, isn't it, churchman? Maybe someone needs to shut you up. All right, all right. Let's keep things civil, eh? No sense becoming a monster yourself. Oi! What's all this fuss about? Damn it! When Count Luis is king, you'll all be the first at the gallows. You'll die just like Forden. Well, they're probably just as anxious as the rest of us. All that yelling and thrashing helps fight it off. Humans have been sighted near the capital, after all. It's more than that. Pockets of society have resented the upper class for ages now, but this might be the spark that lights the kindling. Luis's respect for power is certainly cruel, but it's fair to an extent. Those of us pushing the status quo have always struggled to understand the Смайл реакция будет нечего, ультрападло. Everyone's on edge. They'll jump at any excuse to argue and snarl at each other. Never seen it this bad. Not normal, I say. Blind fanaticism and doom go Блин, hand in бачел hand. иксы получит на этой ставке, пиздец. Чисто деп внес нормальный. Luis left saying that he'd be waiting at the royal capital. Only one place he could be. All eyes are on his Skyrunner as it rises to the flying palace. What are we about to see? Видео про метафор посмотрим. А, все, он зашел во дворец. The royal palace. It's been a while. Do you hear me, O king? Stubborn and deathless? This country is distorted. You and the other titled authorities decide who grows fat and who is devoured. The country knows no war only because our very core is built upon a system of societal predator and prey. It cannot be defied from within. That is peace, but not order. Hand over the royal scepter. The game is over. The country needs change, and I will provide it. Thou impertinent faith breaker, hast thou no shame in preempting the day of judgment? Do you presume yourself a god? Is that why you wrought your face in stone and took it to the heavens? You're nothing. Just an ordinary, broken old man. How wouldst thou wield the king's magic? To what end? To purify all that your kind have left to rot. You threw away your ideals, but I will never make that mistake. Only the people's chosen may take the throne. The royal scepter and its resting place remain. А что если beyond. все вот эти вот humans появились чистые из Луи? The royal magic. Я имею в виду все до единого. That only generations of kings were aware Что если он их всех и заспаунил? Why someone can manipulate world-changing power by use of only a single scepter. Не только те, которые типа мы Why видели, only а вообще those все. supported by the people can use it. Listen well, O king. The truth behind the royal magic. Huh. So it's true. The country truly is putrid with sin. In other words, if I took hold of it now, then I would have the power to change the world itself. How didst thou learn of this? How?
Я так и знал! Я так и знал! Это фейковые рога! You were not always blind to this country's rot. When you visited our sanctum, I saw and knew the passion in your heart. And yet, what happened to our village? What happened to this country? Ебать! You cannot stop me any longer. Nor can anyone else. Save one low possibility. То есть какой-то секрет королевской магии, который прям супер-мега мерзкий. Он сразу к трону пошел. Snatching victory from the maw of catastrophe, the party descends again on the royal capital, Grand Tran. But they are greeted only by ominous skies. Their return hardly counts as a triumph, considering how they departed. Anticipating conflict, the Gauntlet Runner comes Вот трек Луиса, I'm only human after all. Это разве новый трек? What the hell's wrong with the sky? Isn't that... Oi! That monster boy's come back! Ah, that's why the sky's grown so hellish. The half-dead bastard returns with his head held high. A more aggressive welcome than I expected. Would any introductions help them to understand? It's useless. Words are cheap. Still, we should walk with pride instead of trying to keep our heads down. True enough. His Royal Highness, the Prince, returns! Luis distorted his form through strange and terrible magics, but the curse is now dispelled. His true form has been restored! Oi, if that's really His Highness, then tell us why in His Majesty in the sky stop all this bloodshed? Кстати, реально. He's an imposter! Just like Count Luis said! You're not fool us again, beast! Oi, calm down. At least listen. And you! Never thought I'd see one of the Magnus brothers standing against Count Luis, even the thick one. He took in a Parapus like you, and you spit on him. Scum! Only thing traitors deserve is a tight rope and a stiff beam. And you want us to support the prince? Lady Juna, I can't believe this. I admired you. Why would you risk dying alongside some fake prince? I don't intend on dying with anyone. Besides, I'm still me, whoever I'm standing with. Hey, you chief! Weren't you the wretch who got kicked out of the knighthood? Now you're with this pack of throne chasers. Shame. Shame! Mustari girl! You ungrateful pagan! Count Luis brought down the Sanctus Church for you! How dare you strike out at him? They're all traitors, I say! What is all this? The truth of the prince hardly matters to them. Every one of them's only concerned with their own emotions, and nothing else. We'll have your heads on pike soon enough. Leave! Get out of our royal capital! If they're just monsters, we can deal with them ourselves. How about it? This is bad. They really are out for our blood. Has everyone gone insane? Oi, over here! Don't bother with them. No talking this one out. You need to run. Так. Кроме диалогов что-то есть, но просто сейчас типа много сюжетных моментов происходит. We weren't away from the city that long. What happened? Why are all the people so bloodthirsty now? The prince turning into a monster before their eyes still lingers in their minds. After all, a monster entered into their society disguised as a person. No, that's not... I know, it's not true. But truth and how it appears to the citizens are different beasts. Moreover, humans have been sighted closer than ever before. The royal capital's populace is unused to danger, so they've become suspicious of each other. How fares your neighbor? Do you run in circles with monsters in disguise? Are questions on the tip of every tongue. Ever since Forden's death, Luis has everyone on a knife edge. He's erratic, and nobody knows how he'll react to those who defy him if push comes to shove. So, at the core of it,
People are scared witless, and they cling to Luis as a savior, rather than the devil he is. You well know that Luis cares not one whit about social status, especially as a token of birthright. No amount of wealth or standing can buy his protection. So even those who may have opposed him at first now counsel that condemning him would be imprudent, as it puts their safety at risk. Then we're stuffed. He won't save anyone, and oh yeah, he can create humans, by the way. Oh, that's all true then. I have my suspicions, Бля, я не думал, что Батлин станет настолько важным персом. Он появлялся пару раз, но он прям типа норм чел. Значит, хитрое ебало нас обмануло. Ну было бы забавно, если окажется, что он главный злодей. Типа, как обычно в персонах бывает. Мне кажется, Луи не финальный чел. Мне кажется, Луи далеко не финальный чел. I'd rant and snipe and have my cynical little discourse, but Думаю, I'd он уже only заезжен, look ну, кстати, to да, others да, окей. for change. Now maybe that outlook's our real enemy. Blind fanaticism, like I had. Even if there's no malice to it, it's a dangerous thing. Hard to think clear when your mind's a muddy stream. We've been told Magla is born from people's anxiety. Perhaps the proof is now before our eyes. Kind of ironic. But we have to do something about it. If we don't, they'll never listen. We'll only ever be seen as an enemy. I had the inn prepared. They won't let anyone in but you lot. Let's head there for now, shall we? Так. Батлин это Бэй Харбор Бутчер? No way, чел. All right. No way. Пиздец, это было... Типа 2 часа диалогов, нахуй. Я устал. Я устал, босс. Я устал, босс. I found new power. What now? Так, гайс, я думаю, на этот стрим все. Я хотел бы на ютубе еще сегодня постримить. Ну и похавать, что-то там еще, потому что похмельный, немножко уставший. Нужно маленькими заходами. Нужно микро отдыхать. Вот, так что да. Ну, я так понимаю, мы уже близко. Надо, погодите, календарь. Сегодня 25-е. И когда там финал? Во, День Героя 27-е. То есть, я так понимаю, 27-е это финал игры. То есть у нас еще целый месяц внутриигровой будет. Да, еще целый внутриигровой месяц, пацаны, чтобы все эти закрыть. То есть у нас еще немало непрокачанных social-линков, хотя на самом деле они в меньшинстве. То есть большинство уже либо закрыто, либо почти закрыто. Вот. Надо добивать, пацаны. Так, все, давайте. Стрим заканчивается. Давайте. Всем пока. Может, на ютубе еще куда-то. Давайте.